Às vezes, as almas mais solitárias snow, es que melhor se entendam. Às vezes snow precisos 20 anos de silêncio, para que estés pronto para ser ouvido novamente. Tansy Braddock tinha 62 anos quando desceu de Broken Tooth Ridge, naquela manhã de outono. Durante 2 décadas, ela viveu sozinha em cima, e os moradores do vale pararam de perguntar porquê. Apenas chamavam de mulher da montanha. Mas quando ela chegou para comprar mantimentos, toda a cidade estava reunida no curral, observando burro selvagem chamado Smoke Ears destruir outra cerca. Todos os fazendeiros tentaram domá-lo. Todos falaram. Sir Brinks estava a trader de costelas machucadas e orgulho ferido. Entuou Tansy entrou naquele círculo empoeirado e fez algo que ninguém esperava. O que aconteceu seguir mudaria tudo. O que uma mulher tranquila poderia fazer que uma dicha de fazendeiros dirks não consegue? Antes de continuarmos, diga-nos de onde voca esta assistir. E se esta história te tocar, inscreva-se, porque manu teremos algo especial. A mochila de couro gasta nas ombros de Tansy Braddock já tinha visto dias melhores, assim como a mulher que a carregava. As alcas estavam recheadas e remendadas com linha de pesca. A lona remendada com quadrados de pele de vidro, que ela mesma havia curtido. Ela continha tudo o que Tansy precisava para a sua viagem trimestral, descendo a montanha. Uma lista escrita cuidadosamente a lápis, no verso de envelope velho. Algumas notas dobradas no bolso da camisa e a determinada casa silenciosa que a mantinha viva há 20 anos em Broken Tooth Ridge. Ela saiu da sua cabana antes do amanhecer, como sempre. A caminhada descendo a montanha levava 4 horas, se voca conheces as trilhas, mas tempo se não conheces. Tansy conhecia cada pedra, cada caminho, cada lugar onde trilha se estreitava e desaparecer, e era preciso confiar nos pés para encontrar o caminho. Ela carregava uma bengala esculpida em madeira de cerveira, com a superfície lisa de anos de uso. 20 entalhes marcavam a madeira, para cada ano que ela vivera sozinha ali em cima. Ela esculpira o primeiro com as mãos trêmulas, ainda abalada pela partida. O mais recente, ela tinha adicionado no mês passado, com a faca movendo-se firme e segura. O QMC era lugar difícil, tudo desisto e sombra, onde o vento soprava frio, mesmo no verão. A sua cabana ficava numa pequena clareira, que ela tinha escolhido por seu isolamento. Tá escondida nas dobras da montanha que mesmo os caçadores raramente passavam por lá. Ela construíra uma vida ali a partir do nada. Jardim que lutava contra o sol rochoso. Riacho limpido e frio. Uma pilha de linha que nunca parece alta o suficiente para o inverno. Era uma vida de simplicidade deliberada, reduzida ao que importava. Sobrevivência, solidão e a ausência de perguntas que ela não queria responder. O velho abaixo era mundo completamente diferente. Tansy podia vê-lo se estender enquanto descia. A colcha de retalhos de fazendas e campos. A estrada fixa da estrada que conectava tudo a tudo. A cidade em si, mal grande o suficiente para merecer o nome. Agrupava-se em torno de uma única rua principal, uma loja geral, uma loja de recall, uma lanchonete que também funcionava como correio, e a primeira igreja batista, que ninguém parece frequentar, exceto para casamentos e funerais. Ela já tinha vivido ali, há muito tempo. Não no veio propriamente dito, mas perto o suficiente para que as pessoas se lembrassem do seu rosto, se não do seu nome.
Isso foi antes de ela se tornar a mulher da montanha. Antes de partir, antes da coisa, que tornou a partida necessária. Naquela época, chamavam-na de outra coisa, mas aquela mulher tinha desaparecido. Quem quer que fosse Tanzi Braddock, aos 42 anos, ela não era mais aquela pessoa. A loja geral era sempre a sua primeira paragem. Harold Pitts era o proprietário, há 30 anos, e tinha aprendido a não conversar com Tanzi, além do estritamente necessário. Ela achava isso nele. Ela entregava-lhe a sua lista. Ele reunia os itens. Ela pagava em dinheiro e pronto. Sem comentários sobre o tempo. Sem perguntas sobre como ela estava acelerando sozinha lá em cima. Sem olhos de pena. Apenas negócios. Mas hoje, ao contornar a última curva antes da cidade, ela percebeu algo diferente. O silêncio habitual do meio da manhã foi quebrado por vozes. Muitas vozes, todas vindas da direção do curl da cidade. Tanzi Peru, com uma mão na bengala, a ouvir. Vozes de homens, a maioria elevadas naquele tom específico que significava excitado ou problemas. Provavelmente ambos. Ela devia ter ido direto para a loja. Devia ter mantido a cabeça, feito o que tinha a fazer e voltado para a montanha, antes que alguém percebesse que ela estava lá. Esse era o acordo, tacido, mas entendido. Ela não os incomodava. Eles não a incomodavam. Mas a curiosidade era difícil de ignorar, especialmente quando se passava 20 anos sem companhia, e não ser os próprios pensamentos. O curl ficava na periferia da cidade, recinto extenso, com grades de pinho desgastadas, que já tinham visto dias melhores. Ao se aproximar, Tanzi viu pelo menos 2 dias de pessoas reunidas ao redor dele. Mais gente do que ela tinha visto num esse lugar, emanos. Todos observavam algo dentro do curl, como a atenção fixa e a intensidade de espectadores em uma luta de boxe. Ela abriu caminho à beira da multidão, ficando para trás, onde não seria notada. Não foi difícil. As pessoas viam o que esperavam ver, e ninguém esperava que a mulher da montanha aparecesse de repente numa reunião da cidade. Dentro do curl, homem estava a levantar-se do chão, com poeira cobrindo as calcas e as costas da camisa. Tanzi reconheceu-o, mesmo à distância. Calder Brinks, o fazendeiro, mais proeminente do veio, homem que construra a sua reputação, com base na timócia e na recusa em admitir a derrota. Ela estava agra com mais de 60 anos, cabelos grisalhos e ainda forte, mas movendo-se com a rigidez cautelosa de alguém que acabara de sofrer uma queda forte e, parado no outro lado do curl. Como o peito ao fundo e as orelhas achatadas contra o crânio, estava o motivo da queda. Burro da cor de fumo e sombra, compacto e musculoso, com olhos que não demonstravam nada além de fúria e medo. Smoke ears. Murmurou alguém perto de Tanzi. Esse maldito animal vai acabar matando alguém. A mulher ao lado dele assentiu. 3 anos assim. Ninguém consegue fazer nada com ele. E o quinto homem tentar este mês. Tanzi viu Calder a coxear em gaircau a cerca, com uma mão pressionada contra as costelas. O rosto dele estava tenso de dor e de outra coisa, talvez vergonha, ou raiva pelo próprio fracasso. Outros homens correram para ajudá-lo a passar pela cerca, com vozes que misturavam preocupação e alívio mal disfarçado por não terem saído. Eles que estavam ali, devíamos abatê-lo. Disse alguém. Animal assim não tem utilidade para ninguém. E desperdício de bom burro.
contrapes outra voz. Eso precisamos irta. Já tentamos todas as mals do veil. As coisas correram mal. Isso. Alguns anime simplesmente não assem. O olhar de Tanzi voltou-se para o burro. Smoke ears não se tinha mexido do su canto, mas tudo o su corpo ainda estava tenso, pronto para explodir em violência e menor provocaquo. Ela já tinha visto aquela postura antes. Aquela combinaco particular de desafio e terror. Era a postura de algo que tinha sido magodo tantas vezes que não se lembrava mais como era sentir-se seguro, sem querer. Ela se veio estudar os movimentos do animal, a maneira como ele mandava o peso do corpo, o movimento das orelhas acompanhando cada som. Havia inteligência ali. Ela podia ver isso e algo mais. Uma espécie de exaustão desesperada que vinha de lutar a mesma batalha repetidamente, sem esperança de vencer. Uma lembrança surgiu sem ser convidada. As suas próprias mãos no pescoço de cavalo, a nosotros, sentindo o tremor do medo, sabe quente. Uma voz, a sua voz, mais jovem e firme, dizendo, este tudo bem. Nenhum vai megorte. Eu prometo. Ela reprimiu a memória, mas ela dixu uma dor para trás. Calder estava de pé agra, cercado por votos de boa sorte e conselhos. O su queixo estava firme. Daquele jeito que os homens ficam, quando estão determinados a não mostrar fraqueza. Vou tentar novamente a mano. Dizia ele. Eso preciso de uma abordagem diferente. Voca precisa de maleger. Murmuro algum, não tal bexino assem. Tanzi ajustou a mochila nos ombros, preparando-se para partir. Isso não era de sua conta. Os problemas da cidade não eram os seus problemas. Não eram há 20 anos. Ela tinha suprimentos para comprar e uma longa caminhada pela frente. O que quer que acontece a burro timoso não pequeno veio. Não tinha nada a ver com ela. Mas quando ela se virou para ir embora, Smoke ears mexu-se no su canto e, por momento, os seus olhos encontraram-se atrás da extensão empoeirada do curl. Naquela breve conexão, Tanzi viu algo que a parou. Reconhecimento, não especificamente dela, mas de espécie, reconhecendo espécie. Duas criaturas que escolheram o isolamento em vez da confiança, a selvageria em vez da vulnerabilidade, porque a alternativa se revelou demasiado dolorosa de suportar. Ela ficou ali, paralisada entre partir e ficar, enquanto a multidão à sua volta debaixa o destino do burro e o orgulho ferido do Calder. A sua mão encontrou a superfície desgastada da bengala, trocou uma das 20 marcas sem olhar. 20 anos fugindo de conexo, das perguntas, o risco de ser conhecida. E ali estava aquele animal, há 3 anos em sua própria guerra particular, travando a mesma batalha que ela vinha travando o tempo todo. Não há problema seu, ela dispara si mesma bexino. Mas os seus pés não se moveram em direção ao mesmo. Em vez disso, contra todos os instintos que a mantiveram segura e isolada por 2 décadas, Tanzi Braddock viu-se aproximar-se de cerca do curl. Os olhos nunca sendo do burro cor de fumo, que estava tão preso pelo medo quanto. Ela sempre esteve pelo su. O cabresto rasgado pendia de posto de cerca, como uma bandeira de batalha. As fibras da corda desgastadas e rechadas on smoke ears o havia partido durante uma de suas fugas. Tanzi contou outros 3 espalhados pelo curl, cada marcando mais uma tentativa fracassada de controlá-lo. O cumulácio de equipamentos quebrados contava uma história por si só.
uma historia de forca contra forca, sem nada a mostrar, além de danos para ambos os lados. Ela observou Calder recusar a ajuda de dois homens mais jovens, afastando-os com uma carreta. O seu orgulho estava mais ferido do que as suas costelas. Qualquer podia ver isso. Ele construra sua reputação para ser capaz de lidar com qualquer animal, domar qualquer cavalo, controlar qualquer situação com pura força de vontade. Mas a força de vontade por si isso não funcionava como smoke ears, e esse fracasso pesava sobre Calder como fardo. Devia tê-lo abatido quando ele apareceu pela primeira vez. Velho ranchero disse a seu companheiro: apareceu do nada, há 3 anos, meio morto de fome e malvado. Todos pensamos que a bondade o acalmaria. Estávamos errados. 3 anos. Tansey fez as contas automaticamente. Isso significava que o smoke ears teria parecido mais ou menos na mesma altura em que ela fez 17. A marca na sua bengala. 17 anos sazina intuou, e ela pensava que tinha esquecido como se importar com qualquer coisa, além da sua própria sobrevivência. Aparentemente, ela também estava errada sobre isso. A multidão estava a diminuir agora. O espetáculo tinha acabado por aquele dia. Calder tinha se retirado para a sua carina, sentado no banco do motorista, com a porta aberta, respirando com cuidado. A sua esposa tinha falecido alguns anos atrás. Tansey tinha ouvido isso, mesmo lá no alto da colina. Desde então, ele tinha se dedicado a trabalho na fazenda, com a intensidade de homem tentando fugir dos seus próprios pensamentos. Ela entendia esse impulso melhor do que gostaria. Smoke ears não relaxou. Na verdade, ele parecia mais agitado agora que a maioria das pessoas tinha ido embora. A cabeça dele estava erguida, as orelhas girando, acompanhando cada movimento e som. Quando pedaço de papel voou pelo curl, ele se assustou violentamente, batendo na cerca com tanta força que as grades tremaram. Ele vai se machucar. Disse Tansey, sem cuidar isso, em voz alta. A mulher ao lado dela virou-se, surpresa. Era mais nova, talvez na casa dos 30, com mãos caleadas e olhos cansados. Ele magoa-se constantemente. Disse ela. Tem cicatrizes por todo o lado, causadas pelo arame da cerca e pelo seu próprio panico. O Dr. Freely diz que é apenas uma questão de tempo et ele partir uma perda, ou pior. E então viu abatalo. Intuo abatalo, concordou a mulher. E uma pena, realmente. Animal lindo, perbexo de todo esse medo. Tansey acenou com a cabeça lentamente. Lindo e quebrado, como tudo, o que sobreviveu lutando. A mulher observou Tansey com curiosidade evidente. Tu és a mulher da Montana? Não és, Tansey Braddock? Sue Lily Brinks. Sue casada como filho do Calder Ben. Ela disse isso como uma confissão, como se fosse algo de que não se orgulhava muito. E eu sei quem tu és. Não foi hostil, apenas factual. Tansey tinha visto. Lily perperto nas suas viagens anteriores para buscar suprimentos e tinha notado que a mulher mais jovem parecia estar sempre à procura de uma saída para qualquer conversa em que estivesse pressa. Trabalhaste com cavalos uma vez, não foi? Antes de subires a Montana? A minha sogra costumava falar sobre isso antes de falecer. Dizia que tinhas gam com anime de faces. A pergunta caiu como uma pedra, com águas calmas, enviando ondas atrás das memórias que Tansey tinha trabalhado arduamente para manter submersas. Sim,
Ella tinha trabalhado con cavalos. Ella os treinava, os domesticava, e constru uma pequena réplica per ser capaz de alcançar aqueles que todos os outros tinham desistido. Isso foi antes, quando ela era uma pessoa completamente diferente. Isso foi há muito tempo. Distanzi Bexino. Mas ainda te lembras como fazer. Lembrar-se não é o mesmo que fazer. Lili olhu para o curl. On smoke ears ainda estava rígido de tensão. Talvez não, mas ninguém aqui se lembra de nada, exceto da forca, e a forca não funcionou. Antes que Tanzi pudesse responder, a voz de Calder atravessou o espaço entre eles. Lili, pensei que o bem estivesse a tua espera em casa. Não havia calor na voz dele, apenas autoridade. Os ombros de Lili ficaram tensos imediatamente, e ela lencou olhar de desculpas para Tanzi, antes de se dirigir a sogro. Tanzi observou a troca de olhars, a iridicação mal disfarçada do homem mais velho, a diferença cuidadosa da mulher mais jovem, e viu outro tipo de cativeiro, tão real quanto as grades de madeira do curl. Ela deveria ir hembra, deveria ser dali, agora mesmo, ir a loja, comprar os seus mantimentos e desaparecer de volta para a montanha, onde ir ao seu lugar. O barro não era da sua responsabilidade. Os problemas da cidade não eram os seus problemas. Ela passou 20 anos a aprender a não se importar com as coisas e ficou boa nisso. Mas os seus pés a levaram para mais perto de cerca do curl, em vez de afastá-la. As suas mãos encontraram a madeira áspera da cerca superior, e ela ficou ali, apenas observando. Smoke Ears observava as suas costas, todo o seu corpo, ponto de interrogação desesperada. Está a pensar em tentar alguma coisa? Ela se virou e viu Calder parado a alguns metros de distância, com buraco em volta das costelas. De perto, ela podia ver as linhas de dor ao redor dos olhos dele, a frustração gravada na expressão de boca. Não, disse Tanzi, só estou a olhar. Ele não veio apenas ser olhado. Anime não tem valor. Ele está com medo. A expressão de Calder endureceu. Ele mo. Há uma diferença, não há? Tanzi manteve a voz calma, neutra. Do meu ponto de vista, medo e maldade perseguido semelhança quando duram há muito tempo. Agora és algum tipo de especialista? Havia uma ponta de irritação na pergunta, agocada pelo orgulho ferido. Não, apenas alguém que sabe como eu medo. Ficaram em silêncio por momento, ambos observando o burro. Smoke Ears tinha-se mudado para o canto mais distante novamente, o mais longe possível dos humanos, dentro do espaço disponível. A sua respiração tinha acalmado pouco, mas os seus músculos ainda estavam tensos, prontos para fugir ou lutar. Tentei ser paciente. Disse finalmente. Tentei dar-lhe guloseimas. Tentei tratá-lo com gentileza. Tentei tudo o que os livros dizem. Nada funciona. Ele só fica mais agressivo. Talvez porque não confia que a paciência vai durar. Talvez esteja à espera do momento em que desistas da gentileza e volte-se forca. Cerrou os dentes. Achas que podias fazer melhor? Era desafio, puro e simples. Tanzi reconheceu pelo que era. Teste, desafio. Uma forma de ser, recuperar algum controlo, provando que mesmo a lendária mulher da montanha não conseguia ter sucesso onde ele tinha falhado. Ela devia dizer não. Devia afastar-se. Isca, da armadilha, de toda situação. Mas algo na postura de Smoke
na selvageria desesperada do su medo. Despertu algo, nella que 20 anos de isolamento, não tinham conseguido matter. Não sei. Dissela honestamente, mas ako que a abordagem que estes a usar, esta appearara situa cá, não a melhorar. El janao esta aluder contra ti. Esta aluder contra a expectativa de que li ves fazer mal. E a expectativa é muito mais difícil de superar do que apenas teimosia. Entuo, o que farias de diferente? Tanzi madua mochila de lugar, sentindo o peso dos sus proprios anos acumulados de fuga. Eu pararia de tentar quebrarlo. Pararia de tratá-lo como problema que precisa ser resolvido. Eu penas ... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu apenas estaria presente com ele. Sem agenda, sem cronograma, apenas dois seres vivos no mesmo espaço. Nenhum tentando controlar o outro. Ser bufo. Isso não é treino. E apenas ficar parado. Talvez, mas ficar parada ainda não machucou nenhum. O fazendeiro assidu como os olhos semicerrados, ponderando algo. Finalmente, ele diz: Queres tentar? Fica à vontade, mas quando ele te derrubar como fez com todos os outros. Não o espere sem pausa. Tanzi olho para ele por longo momento. Depois voltou a olhar para os moguiers. Sudo nela que tinha aprendido a sobreviver sozinho, gritava para que riquezas. Para manter a distância cautelosa que tinha protegido por tanto tempo. Mas havia outra voz, mais baixa, quase esquecida. A voz de mulher que ela tinha saído, enis que a dor e leves para a montanha. Aquela mulher acreditava na possibilidade de cura. Acreditava que mesmo as criaturas mais feridas podiam aprender a confiar novamente se alguém fosse paciente o suficiente. Presente o suficiente e disposto o suficiente a esperar. Tudo bem. Ouviu se dizer. Vou tentar. As sobrancelhas de ser se ergueram. Ele claramente não esperava que ela aceitasse. Quando? Agora. Agora. Não quer pensar sobre isso? Volta manu como pleno. Tanzi ajustou a mochila mais uma vez. Depois colocou cuidadosamente na base da cerca. Pensar nisso só me dera tempo para me convencer a desistir. E plenos não funcionam com anime como ele. Vocatem que sentir o caminho a seguir. Sem se dar tempo para pensar duas vezes, ela pulou a cerca do curl. A madeira desgastada era lisa sob suas mãos, quente devido ao sol da tarde. Ela desceu lentamente para dentro do recinto, aterrissando como os olhos dobrados, tornando-se o mais pequena e inofensiva possível. A recau de smoke ears foi imediata. Ele ergueu a cabeça, com as orelhas achatadas, e recuperou seu canto com uma forca que sacudiu a cerca atrás dele. Zero baixo de viso risu do seu peito, ainda não totalmente agressivo, mas definitivamente nada a colher. Tanzi não se aproximou. Simplesmente ficou ali, a alguns metros de cerca. Com a mochila ainda nos ombros e a bengala na mão. Ela não olhou diretamente para o burro. Não fez nenhum movimento repentino. Apenas respirou e esperou, deixando ouvir que não iria exigir nada dele. Atrás dela, podia ouvir-se e acomodar-se para observar. Podia sentir o peso do seu ceticismo. Algumas outras pessoas tinham não notado no curl, e estavam a recuar, curiosas ou preocupadas. Dixa-os observar. Dixa-os pensar o que quiseram. Naquele momento, a única opinião que importava era a dos smokeers. E ele estava dixando sua posição bem clara. Fica longe.
En tuo ella ficu lunge. Ficu parada sabo sol de autono, sentindo o calor nas ombros, ouvindo os pequenos sons da cidade, seguindo com suas atividades. E, lentamente, gradualmente, sentu algo mudar. Não nos moquiers, ainda não, mas nela mesma. A espral apertada de isolamento que ela enrolara em torno de su coração por 20 anos afrouxe ligeiramente. Apenas o suficiente para deixar entrar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela ainda pudesse fazer isso. Ainda pudesse atravessar a lacuna entre o medo e a confiança, se faz corajosa o suficiente para tentar. O barro observa com olhos escuros e desconfiados. E Tanzi Braddock, a mulher da montanha, observava de volta e esperava. A fotografia no bolso da camisa de Tanzi estava amortada de tantos anos e ser dobrada e desdobrada, com as bordas suaves de tanto manuseio. Ela já não olhava mais parada, provavelmente não olhava há 5 anos, mas ainda a carregava consigo. Talismã, talvez uma lembrança, castigo. Ela não tinha a certeza. Já estava parada no corral há 20 minutos, e smokeers não se tinha mexido do su canto. Tudo bem. Ela não esperava que ele se mexesse. A confiança não se constrói em minutos ou mesmo horas. Ela se constrói como lento acúmulo de momentos, em que o mal esperado não chega, em que a paciência se mostra genuína, em vez de tática. A multidão atrás dela ficou inquieta e depois entediada, e a maioria foi embora. Apenas ser permaneceu, encostado na cerca como os braços cruzados, observando com a intensidade de homem, que não conseguia acreditar no que estava a ver, ou melhor, no que não estava a ver. Sem drama, sem confronto, apenas uma mulher parada e burro que se recusava a reconhecê-la. Este io tu pleno? Pergunto ser fatalmente. Ficar parada reai? Tanzi não se viru. Sim, isso não é treino. E eu sei, uma pausa. Quanto tempo planias fazer isso? O tempo que for preciso. Ela ouviu o murmur algo baixinho, mas ele não foi embora. Isso disse-lhe algo sobre Calder Brinks. Apesar de toda a sua arrogância e orgulho ferido, ele estava curioso o suficiente para ver isso e do fim. Ou talvez teimoso o suficiente. Com homens como ele, era difícil dizer a diferença. Smokeers mudou o peso do corpo, e Tanzi sentiu o movimento, através do cho antes de vê-lo. As orelhas dele se moveram para a frente, por apenas segundo, depois voltaram ao lugar. Testando, ela manteve a respiração constante, a postura relaxada. Nada nela demonstrava amiga. Nada nela demonstrava controle. O sol se movia pelo céu. As sombras se alongavam. As pernas de Tanzi começaram a doer por ficar parada, mas ela não mudou de pessoa. Esse era o trabalho, não a parte emocionante, não o momento decisivo, mas a paciência lenta e árdua, que precedia toda mudança significativa. Ela tinha se esquecido que lá em cima na montanha, quando a sua única companhia era ela mesma, não precisava de paciência. Não precisava de esperar por confiança ou conexão. Apenas existia dia após dia, no silêncio e conte dos seus próprios pensamentos. Uma memória surgiu sem ser convidada, a voz da sua filha brilhante de entusiasmo. Me olha. Ensinei o Copper a fazer uma reverência. O peito de Tanzi apertou-se. Ela imperou a memória para baixo, mas ela se agarrou como a nevoa da mano. Copper era uma ídua castada, gentil e ansiosa por agradar. Nada como smokeers, mas o princípio era o mesmo.
recompensaros pequenos passus, salubres pequenas vitorias. Nunca pedir mais do que o animal estava pronto para dar. A sua filha tinha entendido isso instintivamente, e abordado o trono com uma alegria e paciência que Tansy tentava imitar. Ama. O nome de sua filha era Emma. Ela nunca mais o dizia em voz alta. Não o fazia a nos. Mas às vezes ele ecoava na sua mente como sino, que não parava de tocar. Emma, que adorava cavalos e mapas desenhados em mão, e a forma como o gelo ficava no vidro de Nila. Emma, que tinha 12 anos quando o autocarro escolar perdeu o controlo numa estrada gelada. Tansy forcou a sua atenção de volta ao presente. O passado era lugar perigoso para se vagar, especialmente ali, especialmente agora, quando ela precisava de toda a sua concentração no animal e sua frente. A cabeça de Smoke Ears abaixou-se ligeiramente. Não muito, quase imperceptível, mas Tansy percebeu. As suas orelhas ainda estavam para trás, o seu corpo ainda tenso, mas aquela pequena mudança na postura dizia muito. Ela estava a comunicar, acreditar que ela poderia realmente ficar ali parada, que poderia realmente não empurrá-lo, apressá-lo ou exigir algo dele. Eu veio-te, disse ela baixinho. Não exatamente para si mesma. Eu sei como e sentir tanta dor, tu não consegues imaginar bixar algum chegar perto o suficiente para te magoar novamente. A orelha do burro se moveu sangue a voz dela, mas ele não fugiu. Pequeno progresso. Atrás dela, calder mudo de pasacó e a cerca rangu. Smoke Ears ficou tenso imediatamente, levantando a cabeça e enroscando o corpo. Tansy continuou imóvel. Desculpa, murmurou Calder. Escuche como ele assustadico. Ele não assustadico. Ele vigilante. Há uma diferença. Parece a mesma coisa daqui. Não Tansy manteve a voz baixa e calma. Assustador e uma recal exagerada a coisas inofensivas. Vigilante e uma resposta razoável. Mundo que provo ser perigoso. Ele não está a ser racional. Ele está a ser inteligente. Outro longo silêncio. En tu voca realmente acha que ele pode ser domesticado? Acho que ele pode aprender que nem todos são uma amiga. Se isso eu mesmo que o manzer, não sei. A tarde foi passando. A certa altura, Harold, da loja geral, apareceu para ver o que estava a acontecer. Tansy ouviu-o falar, com Calder em voz baixa, ouviu o seu nome ser mencionado. Ela ignorou os dois. O seu mundo inteiro tinha-se reduzido a este curl, a este animal, a este frágil fio de possibilidade que se estendia entre eles. Smoke Ears deu passo à frente. Apenas hesitante em certo, mas passo mesmo assim, depois outro. Ele ainda estava a 6 metros de distância, ainda pronto para fugir, mas estava a aproximar-se dela em vez de se afastar. E isso significava alguma coisa. O coração de Tansy acelerou, mas ela forçou-se a permanecer imóvel. Este era o momento crucial. O momento em que a maioria das pessoas tentaria capitalizar o progresso, estenderia a mão, ou se aproximaria ou diria algo encorajador. Mas esses eram impulsos humanos, desejos humanos de resoluque e avanço. Os animais não funcionavam nos prazos humanos. Funcionavam nos seus próprios ritmos, na sua própria prontidão. Então, ela ficou parada, esperou e deixou Smoke Ears decidir o que viria a seguir. Ele deu mais passo, depois parou.
as suas narinas dilatarum se, absorvendo o cairo della, as suas orellas moviam se constantment, acompanhando os sons da cidade, do vento, dos passaros no ciu. Tudo era uma amiga em potential. Tudo precisava ser avaliado. Isso mesmo. Murmuru tanzi, leva o tempo que precisares. Nenhum vai apressar-te. Nenhum vai forcar-te. Tu podes escolher. As palavras eram para ele, mas restaram no peito dela como uma forca inesperada. Há quanto tempo ela não escolheu realmente nada? 20 anos atrás, ela fugiu para a montanha em uma névoa de tristeza e culpa, e intuou simplesmente ficou. Não porque ela tivesse escolhido ativamente o isolamento dia após dia, mas porque a inércia era mais fácil do que a mananca, porque ficar sozinha era mais simples do que se conectar. Porque se voca não deixasse ninguém se aproximar, eles não poderiam magoá-la quando inevitavelmente fosse membro. Mas isso não era escolher. Era apenas esconder-se. Smoke Years estava agora a 3 metros de distância. Perto o suficiente para que Tanzi podes ver as cicatrizes na sua pele. Os locais onde reim, corda o tratamento rude tinham fixado as suas marcas. Perto o suficiente para ver a inteligência nas seus olhos e o medo, e por baixo de ambos, enervado tão profundamente que a maioria das pessoas nunca notaria algo que poderia ser esperança. A sua garganta apertou-se inesperadamente. Quando foi a última vez que sentiu esperança? Esperança real. Não apenas a determinar caso sombria de sobreviver a mês em inverno? O burro Peru a metro e meio de distância. Era o mais perto que ele conseguia chegar, pelo menos por hoje. O seu corpo inteiro tremia como esforço de superar os seus instintos de ficar, quando tudo nele queria fugir. Edemo, disse Tanzi suavemente. Isso e edemo. E o suficiente. Muito lentamente, ela se abaixou para sentar-se de pernas cruzadas no chão. O movimento fez Smoke Years recuar, mas ele não fugiu. Ela colocou a bengala a seu lado. Ao alcance, mas sem amacar. Intuou, ela simplesmente sentou-se, sem olhar para ele, mas para além dele, dando-lhe espaço para ficar perto dela, sem apressar de tempo direito. O sol estava a baixar, pintando tudo em tons de âmbar e dourado. O estômago de Tanzi lembrou-lhe que ela não comia desde o amanhecer, e as suas pernas estavam rígidas de tanto ficar em pé. Mas nada disso importava. O que importava era o burro selvagem parado a metro e meio de distância, escolhendo, talvez pela primeira vez em 3 anos, não fugir. Atrás dela, ouviu a voz de Calder, mais baixa do que antes. Raios me partem. Tanzi não respondeu. Apenas se sentou na poeira do curral, sentindo o peso de fotografia no bolso, sentindo a dor de Valamagoa e Del Nova. Possibilidade entrelacadas no peito. E respiro, espero que, a mano Smoke Years se lembras deste momento, deste pequeno e frágil momento, em que algo novo se tornou possível. O frio que Tanzi trou da montanha no dia seguinte era velho, mas estava muito bem conservado. O couro estava macio devido a anos de lubrificação cuidadosa. Os boquets eram suaves e delicados, nada parecidos como os equipamentos ásperos, pendurados na loja geral. Ela o guardou há 20 anos, dizendo a si mesma que nunca mais precisaria dele. Dizendo a si mesma moedas coisas que estavam se revelando menos verdadeiras do que ela acreditava. Ela chegou ao curral logo após o amanhecer, antes que a maior parte da cidade acordasse.
O silencio li agradava. Significava que não havia público, nenhuma pressão. Nenhum brinks mais frio observando com sua mistura de ceticismo e curiosidade relutante. Smoke Ears estava esperando em seu canto de sempre. Mas algo tinha mudado. Quando Tansy pulou a cerca, ao não abaixo suas orelhas. Não se preparou para fugir. Ela apenas observou. Alerta-se, cauteloso. Com certeza. Mas não com os olhos tão assustados quanto antes. Bom dia. Disse Tansy baixinho, sentando-se no mesmo lugar de antes. O frio estava em seu colo, bem visível, mas sem parecer amigável. True uma coisa para te mostrar. Sem pressão, só para que possas ver, cheirar, te habituares a ti-lo perperto. Ela sabia que falar como anime não significava que eles entendiam as palavras. Mas o tom era importante, o ritmo era importante. O ato de falar calmamente era tão benéfico para ela quanto para ele. Mantinha centrada, impedia de se apressar, impedia que o seu nervosismo humano se espalhasse pelo espaço entre eles. Smoke Ears do trespasses a mais do que no dia anterior. Agora estava 2 metros, talvez 2 metros e meio. O pescoço dele esticou-se, as narinas dilataram-se, tentando captar o cairo dela e o cairo do coro. Tansy levantou o frio lentamente, seguro para que ele pudesse vê-lo claramente e, em seguida, colocou-o novamente no tro. Sem movimentos bruscos, sem truques, apenas, aqui está uma coisa. Aqui está o que eu tenho. Podes olhar ou não, a escola é tua. As orelhas do burro se moveram para a frente, agora genuinamente curiosos. Ele deu mais passo. Isso mesmo, murmurou Tansy. Nada assustador, apenas couro velho e metal. Provavelmente cheira a poeira e montanhas. Talvez pouco a mim, já que eu o tenho carregado. Mais passo. Agora 2 metros. A memória veio mais nítida desta vez, mais difícil de afastar. Emma no chaleiro, segurando frio contra las, examinando a costura com a intensidade que ela dedicava a tudo. Por que algumas pecas têm esses cachos nas laterais? Isso se chama anis, corrida. Eles dio-te a melhor controlo, mas tens que ser gentle com eles. Tudo tem a ver com ser gentle, não é? Como cavalos? Sim, como a maioria das coisas na verdade. Emma sorriu com isso, o rosto todo iluminado com compreensão. Ela sempre foi rápida assim, rápida entre conexos que os outros não viam. Teria sido uma ótima treinadora. Com tempo. A visão de Tansy ficou ligeiramente embacada. Ela piscou para clarear, forçando-se a voltar a percento. Smoke Ears estava agora a 1,20 m de distância. Perto, o suficiente para tocar, se ela esticasse o braço. Ela não esticou o braço. O sol subiu mais alto. Os sons da cidade começaram a chegar. Caminho a ligar, vozes a chamar umas às outras. O sino da porta, loia geral. Sons normais da vida normal. O tipo de sons que Tansy tinha eliminado de seu mundo, tá completamente que se esquecera de como era existir no meio das pessoas, do barulho, da conexão. Smoke Ears abaixo a cabeça, e que seu focinho ficou a centímetros do frio. El cheirou profundamente, depois bufou, e cheirou novamente. Testando, aprendendo. Não vou te machucar, disse Tansy. Prometo. Não estou aqui para te machucar. Isso é tio. Ela fez uma pausa,
Sorpresa como que estava prestes a dizer. Eso estou aqui para te entender, e talvez para voca-me entender. Os olhos escuros de burro encontrarem os dela. Por longo momento, el simplesmente se olharam. Duas criaturas feridas que sobreviveram requesando-se e ser vulneráveis, agora sentadas na poeira de coral, el amanhecer, dando os primeiros passos hesitantes em direção a algo que nenhum dos dois sabia nomar. Into os smoke years fez algo que tirou o fálido de Tanzi. El estendu o focino, itaku o jolo dela. Apenas toque leave, quase imperceptible, e depois desapareceu. Mas tinha acontecido. Tanzi não se mexeu, não reagiu, não tentou transformar aquele pequeno gesto em algo, mais do que era. Ela apenas ficou sentada ali, como coracal batendo forte contra as costelas, sentindo o fantasma daquele toque como uma marca. Bem, agra. Ela sussurrou. Isso foi corajoso. Passos atrás dela quebraram o fídico. Smoke ears recua assustado, colocando 3 metros entre eles num piscar de olhos. Tanzi cerrou os dentes de frustração, a se virar, para ver quem havia interrompido. Lily Brink estava parada na cerca, com uma mão cobrindo a boca. Desculpe. Ela disse rapidamente. Não foi minha intenção. EUSOESTAVA ... Ela parou, parecendo recompor-se. Eu vi o que acabou de acontecer. El tocou-te. El tocou-me? Tanzi levantou-se, lentamente sacudindo o pé das calcas. E agora vamos ter que reconstruir tudo. Desculpa, disse Lily novamente, parecendo genuinamente angustiada. Eu deveria ter ficado para trás. E eu sou. Tenho vindo aqui cedo, nas últimas manas, observando-te trabalhar com ele. E ela parou novamente, procurando as palavras certas. E lindo. O que estás a fazer? A paciência que tens. Tanzi observou a jovem com mais atenção. De perto, podia ver as olheiras de Lily, a tensão nas ombros, a postura de alguém que carregava fardos dos que não falava. Tu chegas cedo muitas vezes. Perguntou Tanzi. E tranquilo antes do rancho acordar, antes do ben precisar de alguma coisa, antes do calder começar a distribuir terfas. Apenas tranquilo? Os dedos de Lily entrelaçaram-se. Gosto de te ver como smoke ears, e como ver alguém falar uma língua que eu escuche. Tu trabalhas com anime? Trabalhava. Antes de casar como Ben, treinava cavalos no rancho da minha família. Nada de especial, apenas o básico. Mas adorava. A sua voz suavizou-se com a memória. Adorava o desafio. A forma como era preciso lidar com cada animal onde ela estava, não onde queria que ela estivesse. O que aconteceu? A expressão de Lily fechou-se ligeiramente. A família do Ben acha que as mulheres não devem fazer trabalho de rancho. Pelo menos, não trabalho de rancho é sério. O calder diz que não é apropriado. O Ben concorda com tudo o que o pai diz. Ela disse isso com naturalidade, mas a Tanzi ouviu resignar por trás das palavras. A lenta sufocação de alguém seu mundo tinha ficado cada vez menor, e quase não conseguia respirar. Então, vens aqui. Disse Tanzi, para te lembrares. Para lembrar? Lily olhou para smoke ears, que ainda estava encostado e cerca mais distante, observando as duas com olhos cansados. Achas que podes realmente ajudá-lo? Não sei, mas acho que vale a pena tentar. Mesmo que ele nunca seja o que eles querem que ele seja, mesmo que ele seja sempre difícil.
Tanzi perspua pregunta, patras da pregunta. Siu difícil não e uma fala. Às vezes, e a única resposta razoável para uma situação irracional. Os olhos de Lily encontraram os dela, perspicazes e inquisitivos. Intuo, ela assinou como a cabeça lentamente, como se Tanzi tivesse confirmado algo, que ela estava a pensar, mas não ousava dizer em voz alta. E eu devo ir, disse Lily, antes que Ben comece a perguntar onde estou. Mas posso voltar a manu? Talvez isso para observar. Não se o meu curl. Não precisas da minha permissão. E eu sei, mas estou a perguntar mesmo assim. Havia algo no pedido que te Tanzi, apesar de seu bom senso. Reconhecimento, talvez a sensação de que Lily estava a pedir mais do que apenas permissão para observar morou a ser domado. Vem quando quaisers, disse Tanzi, de manho cedo e melhor. Há menos distrax. O rosto de Lily iluminou-se como sorriso que a transformou, fazendo-a parecer mais jovem e menos sobrecarregada. Obrigada. Muito obrigada. Ela saiu rapidamente, olhando para trás uma vez antes de desaparecer na esquina da loja geral. Tanzi observou a partir, sentindo-se estranhamente inquieta. Ela tinha descido da montanha para comprar mantimentos e, de alguma forma, acabou não apenas a trabalhar como burro traumatizado, mas também a tornar-se uma ... O quê? Uma confidente, uma mentora. Nenhum dos papéis parece confortável. Ambos parecem perigosos de maneiras que ela não conseguia definir. Ela voltou-se para o curral. Os smokeers ainda estavam encostados na cerca mais distante, mas as suas orelhas estavam novamente para a frente, acompanhando os movimentos dela. Somos eso tu e eu, disse Tanzi baixinho. Todos os outros são extras. Ela sentou-se no chão, pegou na cabecada e esperou. O sol subiu mais alto. A cidade acordou completamente, com vozes e veículos criando cenário de vida normal. E, lentamente, com cuidado, smokeers começou a longa jornada de volta pelo curral. Atraído por algo que ele não sabia explicar, mas não conseguia resistir, atracado de alguém que entendia que a cura não podia ser abraçada, apenas convidada. Quando Tanzi finalmente saiu para buscar os seus suprimentos, smokeers já tinha se aproximado o suficiente para cheirar o frio mais 3 vezes. Ela conseguiu passar dedo pelo seu tapete, isso por segundo, o suficiente para sentir-o pelo espero, e o calor por baixo, antes que ele se afastasse novamente. Progresso. Pensou ela, colocando a mochila nas ombros para a longa caminhada de volta para casa. Progresso pequeno, difícil e imperfeito. A fotografia no seu bolso parece pesar mais do que o normal, enquanto ela subia de volta para Broken Tooth Ridge. Ela parou a meio do caminho, respirando com dificuldade, e tairua. Olhou para ela pela primeira vez anos. Emma sorria para ela do papel amarrotado, com dentes separados e olhos brilhantes, ao lado de Copper, com uma mazinha no pescoço do presidente da Câmara. 10 anos de idade na foto. 2 anos antes, Tanzi debrua cuidadosamente e colocou-a de volta no bolso. A manu ela voltaria. A manu ela tentaria novamente. A manu talvez smokeers deixasse tocá-lo por mais do que segundo. E talvez, apenas talvez, ela descobrisse por que ajudar burro ferido parece a primeira coisa real que ela fazia em 20 anos. O desenho a lápis de cera escorregou da mochila de Tanzi quando ela a puxou demasiado depressa,
Cuando se apercebió, Lily ya estaba a panner. O rostro da jovem suavizuse con uma comprenso immediata. Tivest uma filha. Dis Lily Bexino. Nao e uma pergunta. O primeiro instinto de Tansy foi pegar de seno de volta, recuar para trás das paredes, que mantinha há 20 anos. Mas o tom de Lily não continha piedade, nem julgamento, apenas reconhecimento. E, de alguma forma, isso tornava mais difícil desfazer o assunto. Há muito tempo, diz Tansy, finalmente. Quantos anos ela tinha quando desenhou isso? 6, talvez 7. Ela adorava desenhar montanhas. Dizia que parecem gigantes adormecidos. Lily estudou o pouco rudimentar, uma figura de palito chamada mama. Ao lado de triângulos pontiagudos que representavam montanhas, seu roxo relva verde, círculo amarelo para o sol, com linhas irradiando como se estivesse a gritar. Posso perguntar o que aconteceu com ela? E lá estava. A pergunta que Tansy vinha evitando há 2 décadas. Ela poderia desviar o assunto novamente, pegar o desenho e mudar de assunto, recuar para o silêncio confortável que a protegia há tanto tempo. Em vez disso, ela se ouviu dizer, acidente de autocarro escolar há 20 anos neste inverno. Ela tinha 12 anos. As palavras serão monotonas, sem emacao, mas Tansy as sentiu como pedras não pedo. Ela não dizia a ideia de Emma em voz alta, há anos. Não falava sobre o acidente com outra pessoa desde que ela nem se lembrava. Desde antes da montanha. Lily colocou cuidadosamente o desenho em cima da mochila de Tansy. Sinto muito. Todos sentiam muito. Tansy não queria só amarga, mas su essa mesmo. Sinto muito não mudou nada. Não. Algo que não mudaria. Eles ficaram em silêncio, observando smoke ears vascular uma pilha de fino. Tansy convenceu-se e dixalo no curl. O burro, ainda assustado com movimentos bruscos, mantinha uma distância cautelosa na maior parte do tempo, mas tinha comunicado e associar a presença de Tansy com calma, em vez de amiga. Pequenas vitórias. Foi por isso que foste para a montanha? Perguntou Lily. Por causa da tua filha? Fui porque não suportava estar no mundo onde ela não estava. Cada esquina me lembrava dela. Cada criança de bicicleta. Cada autocarro escolar que passava. A voz de Tansy embargou, mas ela continuou. E todos olhavam para mim, como se eu estivesse quebrada, como se fosse frágil, como se pudesse desmoronar se dissesse uma coisa errada. Então, eu fui hembra. E o teu marido, ex-marido? El ficou, tento lidar com isso a sua maneira. Nós simplesmente não conseguíamos chorar juntos. Continuávamos a puxar ao outro parabaixo, em vez de nós ajudarmos a flutuar. Ela fez uma pausa. Pelo que sabe, ele voltou a casar. Espero que ele seja feliz. Espero mesmo. Lily acenou com a cabeça lentamente. O luto é estranho. A forma como te isala, mesmo quando estás rodeada de pessoas que se importam. Algo no seu tom fez Tansy olhar para ela mais atentamente. Parece que sabes algo sobre isso. A minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Concro. Sabíamos que isso ia acontecer há meses. Mas saber não tornou as coisas mais fáceis. Os dedos de Lily tracaram padrões na grade de cerca. Ben tínhamos acabado de começar a namorar. El era. Bem, el parecia sólido, estável, como uma âncora na tempestade. Então,
Quando el mi pedium casamento un anno depois, eu dissim. Ache tu estava e escolher seguranca. Mas seguranca e pressao, podem parecer muito semelhantes vistas de fora. O riso de Lily foi amargo. O ben não e cruel. Nem frio. Els apenas no fixos nas seus hábitos. Nas suas crenças, na sua compreensão de como as coisas devem ser. Passei 10 anos a tentar-me encaixar num molde que não combina com que me uso. A Tanzi reconheceu a dor nessas palavras. Ela sentiu algo semelhante como seu próprio marido, depois que ela morreu. A maneira como o luto e transformou em algo diferente, e a vida antiga não se encaixava mais. Por que ficar? Perguntou Tanzi. Para onde eu iria? A fazenda da minha família foi vendida depois que a minha mãe morreu. Não tenho para recomigar. E ben, eu não imo. Also e acute ... Ela parou, procurando palavras que não vinham. Apenas não e quando precisas que ela seja. Sim. Lily pareceu aliviada por ter sido exatamente isso que foi dito. Antes que Tanzi pudesse responder, a carona de dizer parou no curl. Ele saiu lentamente, ainda protegendo as costelas feridas, e caminhou et elas na cerca. Os seus olhos imediatamente se voltaram para as moqueiras, avaliando-o. Está a progredir? Perguntou ele. Pouco, disse Tanzi. Ele está a comer fino sem verificar se há amicas a cada 30 segundos. Isso já é alguma coisa. Mas ele ainda dixe-te aproximar de Gili. Perto o suficiente para fazer diferença, resmungou Sir. O ben tem perguntado sobre aquele burro. El quer saber quando vamos tomar uma decisão sobre ele. Lily cheirou os dentes, mas não disse nada. Que tipo de decisão? Perguntou Tanzi. Embra de saubis. Se devemos continuar a tentar, o correr as nossas perdas. O animal so tem dado problemas há 3 anos. O ben acha que devemos vendê-lo para alguém que não se importa como projeto. Ele fez uma pausa. Abate-lo, sem nenhuma coisa. Não podes, disse Lily imediatamente. Não depois de tudo isto. Não quando a Tanzi finalmente está a fazer progressos. Progressos não pagam contas nem conservam circus, disse Calder. Mas o seu tom era mais gentle como Nora do que antes. E o ben tem razão. Investimos muito tempo e dinheiro num animal que talvez nunca seja útil. Útil? Repetiu Tanzi. E isso que importa, se ele é útil. E expresso dizer endereço. Esta é uma fazenda em funcionamento, não santuário. Todos os animais precisam de ganhar o seu sustento. E se não conseguirão, se estiverem danificados além do que consideras aceitável, então tomamos decisões difíceis. Isso faz parte da vida numa fazenda. Tanzi sentiu a raiva a crescer, quente e desconhecida. Ela passou 20 anos a reprimir as suas emoções, mantendo tudo a distância. Mas ficar ali e ouvir falar sobre smoke ears como se ele fosse equipamento avariado, em vez de ser vivo, tocou algo sensível nela. Ele não está danificado, disse ela, como mais baixa e controlada. Ele está traumatizado. Há uma diferença. Coisas danificadas não podem ser curadas. Coisas traumatizadas podem, se tiverem a oportunidade. E quanto tempo dura essa oportunidade? Perguntou Sir. Semanas? Meses? Anos? Em que momento admitamos a derrota? Quando o animal nos disser. Não quando a nossa paciência se esgotar. Eles se entreolharam. Duas almas teimosas pressas numa discussão que,
ira apenas parcialmente sobre o burro. Tanzi podia ver algo cintilando nas olhos decir, reconhecimento, talvez, ou vergonha, ou ambos. Finalmente, el desvio o olhar. Vou dar-te mais 2 semanas? Depois disso, o bem decide. El voltou para a sua carina, movendo-se com rigidez, e foi embora, sem dizer mais nada. Lily soltou o ar, que estava a aprender. Obrigada por enfrentá-lo. Não fiz isso para receber agradecimentos. Eu sei, mas mesmo assim. Lily fez uma pausa. El respeita-te? Posso dizer que ele nunca admitiria, mas respeita. Tanzi não sabia bem o que fazer com essa informação. Entuou guardou e voltou a sua atenção para as monquias. O burro tinha-se aproximado de cerca durante a discussão. Atraído pelas vozes deles, ou talvez pela curiosidade. Ela estava a cerca de 2 metros e meio de distância, com as orelhas para a frente, observando. 2 semanas, disse Tanzi baixinho. E o que temos? E tempo suficiente? Não sei. Depende do que estamos a tentar alcançar. Se o objetivo é fazê-lo comportar-se como burro, provavelmente não. Se o objetivo é ajudá-lo, é sentir-se seguro suficiente para confiar, talvez de... Lily ficou em silêncio por momento. Então, como viver sozinho na montanha todo esse tempo? A pergunta pegou Tanzi de surpresa. Silencioso. Ela disse finalmente. Simples. Seguro. Solitário. Sim, mas solitário de uma forma que você pode controlar. E diferente de se sentir solitário perto de pessoas. E eu entendo isso, disse Lily suavemente. Eu me sinto solitária, na minha própria casa, na maioria dos dias, cercada pela família e ainda assim sozinha. Tanzi olhou para mulher mais jovem, e veio a si mesma há 20 anos. Ela veio o desespero, a sensação de estar presa, o anseio por algo diferente, mesmo quando não se conseguia nomear o que era esse algo. A montanha não ia resposta, disse Tanzi. Fuga ajuda no início. Dá-te espaço para respirar, mas eventualmente ficas sozinha contigo mesma. E se não gostas de comer, a geografia não muda nada. Mas do-te tempo, não do? Para correr sem que todos estivessem a ver. Sim, mas também me deixo esconder. Há uma diferença entre curar e esconder, e não tenho a certeza se descobri qual das 2 coisas estava a fazer. Pequeno som fez com que ambos se virassem. Os monquias tinham-se aproximado ainda mais, agruparam o suficiente para que a Tanzi pudesse esticar o braço e tocá-lo. Ele não estava a olhar diretamente para nenhum dos 2. Mas toda a sua postura tinha-se suavizado. O medo rígido tinha-se transformado em algo mais parecido com cautela, misturada com possibilidade. A Tanzi subiu lentamente para o curral. Desta vez, os monquias não fugiu. Ele mudou o peso do corpo, incerto, mas manteve-se firme. Isso é corajoso, murmurou Tanzi, aproximando-se dele com uma lentidão deliberada. Isso é tão corajoso. Ela parou a metro de distância, estendeu a mão com a palma para baixo, deixando ver, cheirar, decidir. As narinas de monquias dilataram-se. As suas orelhas tremaram. Todos os músculos de seu corpo estavam tensos como esforço de não fugir. E então, lentamente, com cuidado, como se isso lhe custasse tudo o que tinha, esticou o pescoço e tocou o focinho na palma da mão dela. Os olhos de Tanzi ardiam com lágrimas inesperadas.
Ella pestaneju para es counter, concentrándose na suavidad avaludida do nariz dili, na respiración cuente contra sua piel, no tremor que percorria o corpo dili. Essa pequena conexo, esse minusculo ato de confiança depois de tanto medo, era importante. Significava algo. Atrás dela, ouviu Lily expor suavemente. Lindo. Sussurro a jovem. Sim. Pensu Tanzi. E assustador. Porque confiança sempre foi assustadora. Abrir-se para uma conexo significava abrir-se para a perda. Importar-se com qualquer coisa, com qualquer pessoa, significava dar-lhes o poder de te magoar. Mas, ali parada, como a tocar animal ferido que, de alguma forma, encontro coragem para tentar novamente, Tanzi sentiu algo se quebrar no peito. Não se por ti, mas se abrir como o gelo que se fragmenta na primavera, abrindo caminho para que algo novo surgisse. Ela ainda não sabia o que era esse algo, não sabia se teria força para sustentá-lo, mas, pela primeira vez em 20 anos, estava disposta a descobrir. O medalho de prata tinha sido em presente de Emma número 40, o aniversário de Tanzi, uma escola infantil. Metal banhado a prata, doce e sincero, de uma loja de artesanato. Com uma corrente, que tinha dixado o pescoço dela ligeiramente verde, e que, ela, a substituísse por algo melhor. Dentro havia duas fotografias minúsculas. Emma aos 8 anos e Emma aos 11. Ambas a sorrir com aquele sorriso com dentes separados, que fazia o coração da ten apertar todas as vezes. Ela não abria o medalho há anos. Usava debaixo da camisa, onde ninguém podia vê-lo, onde ele pressionava o seu externo, como segundo batimento cardíaco. Uma lembrança, uma penitência, uma forma de manter Emma perperto. Mesmo que estar perperto fosse a última coisa que Tanzi se permitia com alguém nas últimas 2 décadas. Mas, deitada na sua cabine naquela noite, sem conseguir dormir e inquieta, ela se veio a abrir a corrente e a segurar o medalho na palma da mão. O medal estava quente devido ao calor do seu corpo. Ela abriu-o com cuidado, a pequena dobradica protestando ligeiramente. Emma olhou para ela das fotografias, congelada para sempre na infância, para sempre beira de se tornar qualquer que ela pudesse ter sido. Tanzi trocou as imagens com dedo, sentindo a suavidade do plástico protetor, e duxu se lembrar do dia em que Emma lhe deu o medalho. Ela estava tão orgulhosa. Poupei a minha mesada durante 3 meses. Mamã, gostas? Adoro, querida. Tens que colocar fotos nele. Fotos minhas, para que te lembres sempre de mim. Eu nunca poderia te esquecer. Mas Emma insistiu. Escolho as fotos ela mesma e ajudo Tanzi a colocá-las nas pequenas molduras. Em seguida, prendo o colar no pescoço de Tanzi com dedos cuidadosos. Pronto. Agora estamos sempre juntas. Sempre juntas. Tanzi fechou o medalho e pressionou contra o peito, sentindo a dor surgir forte e repentina, como há 20 anos. Sira de se esperar, que o tempo a amenizasse, suavizasse as arestas, e que a dor se tornasse suportável. Mas a dor não funcionava assim. Ela ficava adormecida. Sim, tornava-se algo que carregavas, em vez de algo que te carregava. Mas nunca desaparecia de verdade. Apenas aprendia a esperar. Ela deve ter adormecido, porque o amanhecer a acordou, como a luz do sol a entrar pela única janela da cabana, e os pássaros a cantar nas pinheiros. Vestiu-se automaticamente, pegou na mochila
y comicua desera montana, entisque podes desister da idea. O bilhi tinasido infiado de bexo, de uma cerca du curl, de brado uma vezi, presso com uma pedra. Tanzi incontrua quando chegou logo apos o nascer du sol. Antisque algum estivis perperdo. Iu sequem de is. Encontra-me no restaurante. O meo dia. Them sazina. Sem assinatura. Sem explicacao. Apenas essas duas phrases escritas a mão, que ela não reconhecia. O primeiro instinto de Tanzi foi ignorar, queimar o bilhete e fingir que nunca o tinha visto. Mas a curiosidade e frio medo não o deixaram. Algum sabia. Algum tinha ligado a mulher da montanha quem ela tinha saído antes, e queria falar sobre isso. Ela passou a mana com smoke ears, tentando se concentrar, mas suavemente continuava vagando para o bilhete. Quem a tinha encontrado? O que queriam? Contariam a cidade, espalhando sua história como fofoca? O burro percebeu sua distração. Ela estava nervoso, mas incerto, do que tinha estado nos últimos dias. Tanzi forçou-se a se concentrar, a respirar, a estar presente. Ela havia aprendido na montanha que os animais refletem a sua energia. Se voca trajes caos, eles lhe devolviam caos. Desculpe, ela murmurou para ele. A minha cabeça não está aqui hoje. Isso não é justo para ti. Smoke Ears observou-a com aqueles olhos escuros e perspicazes. Após momento, ele deu passo à frente, depois outro, et esta perdo o suficiente para descansar o coração no ombro dela. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que Tanzi sentiu a garganta fecar. Obrigada. Sussurrou ela, esticando-se lentamente para acariciar o pescoço dele. E eu precisava disso. Ao meio-dia, ela saiu do curl e caminhou embarcou a lanchonete. O caracol bocha forte, as palmas das mãos suavam, apesar do ar fresco do outono. Ela se sentia exposta de uma forma que não sentia a nós, como se a conca pretendera que construra ao seu redor estivesse a racar, deixando a vulnerável ao que quer que viesse a seguir. A lanchonete estava quase vazia. Apenas alguns moradores locais tomavam o pequeno almoço tardio. Tanzi o viu imediatamente. Calder Brinks estava sentado numa cabina ao fundo, com duas chávenas de café já na mesa. Ela parou na porta, confusa. Tu? Ela apontou para o lugar à sua frente. Senta-te, por favor. A mente de Tanzi disparou. Calder. Foi ele quem descobriu. Ela aproximou-se da mesa lentamente, com todos os seus instintos a gritaram para ela fugir. Não estou aqui para te magoar, disse ele quando ela se sentou. E não pretendo contar nada a ninguém. Isso precisava de falar contigo em particular. Como descobriste? Fiquei curioso. Depois de te ver com os smoke ears, quis entender o que te tornava diferente. Intuo, fiz algumas pesquisas, principalmente em arquivos de jornais antigos. Levei tempo para jantar as pecas, mas encontrei o relatório do acidente. Encontrei o nome de tua filha. Encontrei o tu nome como parente mais próximo. Ele fez uma pausa, o rosto marcado pelo tempo perturbado. Sinto muito pela Emma. Por tudo isso, as mãos de Tanzi tremiam. Ela expressionou contra a mesa. O que te queres me dizer? E eu entendo. Calder envolveu a chávena de café com as duas mãos. A minha esposa, Margot, morreu há 6 anos. Appendice, imagine isso. Ela estava com dores há dias, mas eu disse que ela estava a exagerar. Disse que ela só precisava de câncer, tomar analgésico,
y parar de reclamer. Cuando finalmente eleve al hospital, infecao jatinha se espalhado. Ella moru 2 dias depois. El deciso sem emacao, mas tanzi podia ver o custo disso nas sus olos. Iu metaya, continuel. Now com as minas mas calo mu orgulho, e minha timosia, a minha certeza de que sabia mais do que ela sabra o proprio corpo dela. El olhu para cima, encontrando diretamente o olhar de tanzi. Intuo. Quando veo te trabalhar com aquel burro, quando veo a pachincha que tens, a gentileza, eu reconheco isso. Estes a tentar salvar algo que não conseguiste salvar antes. Assim como eu tenho tentado provar que não sou o homem que dixu a sua esposa amor, porque era orgulhoso de mim para ouvir. Tanzi sento algo mudar no su peito. E por isso que continuas de me desafiar. Por que pareces tá zangado? E eu não estava zangado contigo. Estava zangado comigo mesmo. Tu decis daquela montanha e fizeste o que eu não consegui. Admites de fraqueza, pediste ajuda, mostraste vulnerabilidade. E eu odiei isso. Odiava que fosses mais corajosa do que eu. Eles ficaram sentados em silêncio por momento. Lá fora, caminho passou ruidosamente. Alguém riu na cozinha. As notícias dos jornais, distanzi finalmente. O que eles disseram? Queres a verdade? Quero o queer que tenas encontrado. Colder tirou uma fotocópia dobrada do bolso, do casaco e deslizou-a pela mesa. Isto e da investigação. O motorista do autocarro perdeu o controlo no gelo. Várias testemunhas. A polícia rodoviária concluiu que ninguém poderia ter feito nada diferente. Foi acidente, puro e simples. As más de Tanzi não cooperavam o suficiente para desdobrar o papel. Calder fez isso por ela gentilmente e vira-o para que ela pudesse ler. A língua como oficial ficou embacada diante dos seus olhos, mas certas frases se destacaram. Nenhuma negligência encontrada, circunstâncias inevitáveis, nenhuma culpa individual. No final, uma lista de testemunhas que afirmaram que as estradas estavam impossivelmente geladas, que o autocarro estava em boas condições, que a mim de Emma tinha feito tudo certo. Tinha garantido que Emma estivesse no ponto a tempo, tinha preparado o lanche dela. Tinha lembrado para ela ficar sentada e do autocarro chegar à escola. Eu me culpei. Sachuro Tanzi, eu deveria ter levado ela naquele dia. Devia tê-la mantido em casa. Devia ter ... Devias ter o quê? Previsto o futuro? Controlado o tempo? A voz de Calder era gentil, mas firme. Tanzi, li isto uma dicha de vezes. Não havia nada que pudesses ter feito. Nada que alguém pudesse ter feito. Então por que ainda sinto que a culpa é minha? Porque isso que a dor faz. Ela procura alguém para culpar. E quando não há mais ninguém, ela se volta contra você. Ele se inclinou para a frente. E eu sei porque faço a mesma coisa. Repito aquela semana como amargo várias vezes. Cada momento em que ignorei a dor dela. Cada vez que disse para ela parar de reclamar. E penso que se, ao menos tivesse ido. Se ao menos tivesse sido diferente. Se ao menos, se a menos, se a menos. Isso alguma vez para? A repetição? Não. Mas torna-se menos intensa, menos constante, especialmente se deixares outras pessoas entrarem. Se parares de te esconder. Tanzi olhu para el, olhu relente, e veio o mesmo cansaco que ela carregava,
o mesmo peso. Também te tens escondido, eso que de forma diferente na minha. Eu escondi-me atrás do trabalho, atrás de ser o ranchero rural, atrás de garantir que todos me vissem como forte, para que não vissem o que eu realmente sou. Homem que não consegue salvar a sua esposa, e não consegue perdoar-se por isso. Então, por que me contas isso? Por que agora? Caldera recosto-se, suspirando. Pork verte com aquel barro me ensinou algo. Estes é mostrar-lhe que o mundo não precisa de ser uma amiga constante. Que a confiança é possível. Que a cura real. Comica quando dexas algum veras tuas feridas. E queres que eu dexas pessoas veram as minhas? Quero que consideres que talvez 20 anos seja tempo suficiente para se esconder. Que talvez a Emma não quaisas que estiveses naquela montanha, a castigar-te por algo que não foi culpa tua. A mencao do nome da Emma pela boca de Calder deveria ter sido uma viola cá. Em vez disso, foi como uma promessa, como se alguém finalmente tivesse dito em voz alta, o que Tansy tinha medo de pensar. Não sei mais como viver no mundo. Ela admitiu. Não sei como estar perto das pessoas, se me mantenha entre nós. Então talvez deves comunicar aos poucos, como com os moqueiros. Passo de cada vez, momento de confiança de cada vez. Tansy olhu parou. Ará as palavras que absolvem da culpa. Mesmo que a culpa tivesse sido sua companheira constante por 2 décadas. Parte dela queria rejeitá-lo, insistir que ainda era culpada, porque a culpa era familiar. A culpa dava-lhe algo a que se agarrar. Mas outra parte, a parte que sentira a respiraca de smoke ears na palma de sua mão, que hubiera a solidão de Lily e a reconhecera como sua. Que esculpira 20 entalas numa bengala e se perguntara se algum dia haveria uma razão parar de contar. Essa parte queria acreditar, queria aceitar que talvez, apenas talvez, ela estivesse carregando fardo que nunca foi su para carregar. Não sei se consigo fazer isto. Diz ela baixinho. Eu também não. Respondeu Calder. Eu também não. Mas talvez possamos descobrir juntos. Dois tolos temosos a aprender a perdoar-se a si proprios. El levantou-se, dixu dinheiro na mesa pelo café e colocou a mão brevemente no ombro dela. Pega no relatório. Lá quando estiveres pronta. E a manu volta aquel curl. Termina o que cumquest com os smokeers. El precisa de ti. El precisa de mim. Todos nós precisamos, Tansy. Só não sabíamos disso voca aparecer. Ela dixu sentada ali como fotocópia sobre a mesa e 20 anos de exílio autoimposto. Que de repente pareceu menos uma proteção e mais uma pressão. E Tansy Braddock, que pensava ter aprendido tudo, o que havia para saber sobre sobrevivência, percebeu que nunca tinha realmente aprendido a viver. O recorde de jornal amarelado que caiu da fotocópia tinha a data de 3 semanas após a morte de Emma. Tansy nunca o tinha visto antes. Nunca tinha visto nenhuma cobertura noticiosa. Estava demasiado consumida pela dor para ler qualquer coisa sobre o acidente. Mas ali estava em papel de jornal frágil, com uma manchete que fez as suas mãos tremerem. Comunidade Cora, menina amada. Investiga que a isenta me de toda a responsabilidade. Ela leu isso em pé, no curl, ao amanhecer, com smoke ears e observa-la de seu canto, como que parece ser preocupado. O artigo detalhava as conclusões de investigação.
Incluya citix de varias testemunhas, e mencionaba, hu o distrito escolar tina implementado, novos protocolos de segurança, por causa do acidente. Não porque alguém faz culpado, mas porque os sistemas sempre podiam ser melhorados. E lá, no último parágrafo, a mim de Emma Braddock, Tansy, não foi encontrada para comentar. Os vizinhos relatam que a família pediu privacidade durante este momento difícil. Privacidade era assim que eles chamavam. Mas Tansy sabia a verdade. Ela já tinha começado a desaparecer, naquela altura. Já tinha parado de atender a porta, parado de atender o telefone, parado de estar presente em qualquer lugar, etc. na sua própria dor crescente. O seu marido tentou durante semanas, talvez meses, tentou contactá-la, mas ela estava inacessível, afogada na culpa que este artigo provou ser infundada. E, eventualmente, ele parou de tentar. Ele teve que fazer isso, provavelmente, para se salvar. Ela dobrou os papéis cuidadosamente e colocou-os no bolso da camisa, ao lado do medalho. A prova da sua inocência, usada perto do coracal, onde a culpa vivia há 20 anos. De manhã, ela virou-se e viu Calder aproximar-se de cerca, movendo-se com mais facilidade hoje, com as costelas claramente a cerrar. Ele parece diferente, de alguma forma mais livre, talvez. Ou talvez fosse apenas que Tansy o via de forma diferente, agora que entendia o que o motivava. Eu li, disse ela, tudo, e não sei o que fazer com isso. Passei 20 anos acreditando que era responsável. Que se tivesse feito algo diferente, qualquer coisa diferente, Emma ainda estaria viva. Calder assinou como a cabeça lentamente. Passei anos a acreditar a mesma coisa sobre a Margot. Ainda acredito na maioria dos dias. Mas tenho pensado no que disseste sobre trauma versus dano, sobre como curar significa deixar para atrás a história que contemos em nós mesmos, mesmo quando essa história é a única coisa que nos mantém inteiros. E muito em que pensar. Não durmo muito ultimamente. Ele encostou-se a cerca, observando os smoke-ears. Tenho corrido dizer-te outra coisa. Algo que eu deveria ter dito há anos. Tansy esperou. Margot sabia, ele despexenou. Sobre o apêndice dela, sobre como estava grave. Os médicos me contaram depois. Ela sabia dias antes de me contar. Ela estava a tentar lidar com isso sozinha, porque não queria me preocupar durante a pouca de parto. Calder, disse-me terminar. A voz dele estava à espera. Ela sabia. E mesmo assim não insistiu mais para obter ajuda, porque aprendeu ao longo de 40 anos de casamento que o meu trabalho sempre veio em primeiro lugar, que eu descartava as preocupações dela como exageradas, que ser forte e silencioso era o que eu valorizava. Ele fez uma pausa, movendo a mandíbula. Então, quando digo que o matei, estou a falar a sério. Não naquele dia, com aquela decisão, mas ao longo de décadas ensinando que as necessidades dela vinham em segundo lugar. Foi isso que a matou. Tansy sentiu o peso de confissar dele parar entre eles. Por que estás a mim contra isso? Porque veio como estás a olhar para aquele relatório como se ele fosse consertar alguma coisa. Como se a prova da tua inocência fosse fazer a culpa desaparecer. Ele se virou para encará-la. Mas não vai. Eu também tenho provas. Registros médicos, análise cronológica, tudo. Provas de que a Margot fez as suas próprias escolhas. E isso não ajuda, porque a culpa não tem a ver com factos.
Tema ver cum sobreviver, quando els não sobreviveram. Culpa do sobrevivente. Foi assim que o terapeuta chamou. Aquel que eu vi duas vezes antes de decidir que estava bem e não precisava de ajuda. El riu amargamente. Passei 6 anos a estar bem, a ser forte, a ser exatamente o que todos esperavam, e tem sido inferno. Tanzi olhu para el. Esse homem orgulhoso e teimoso, que finalmente se abriu o suficiente para deixar a verdade ser, e sentiu uma afinidade que não esperava. Eles eram iguais, na verdade. Ambos fugindo de fantasmas. Ambos escondendo-se atrás de versos de si mesmos que não permitem fraqueza, luto, ou o trabalho complicado de realmente curar. O que mudou? Ela perguntou. O que fez Voca decidir parar de estar bem? Voca, ele disse simplesmente, sem dar mais detalhes. Eu vendo Voca com aquel barro. A paciência que Voca traz. A maneira como Voca continua aparecendo, mesmo quando o progresso é invisível. A maneira como Voca é corajosa o suficiente para ser vulnerável. Ela apontou para smoke ears. Te ensinaste-me algo, Tanzi. Te ensinaste-me que forca não e nunca quebra. E estar disposta a tentar novamente depois de teres quebrado. Antes que ela pudesse responder, Smoke Ears fez algo sem precedentes. Ela atravessou todo o curl e parou diretamente na frente deles, com o nariz quase tocar os trilhos de cerca. El olho de Tanzi para a ser e vice-versa. Orelhas para a frente, corpo relaxado, presente, curioso, quase esperançoso. Bem, que me deem. Se churu ser, eu nunca fez isso antes. Tanzi pulou a cerca, lentamente, como o caracol batendo forte. Era isso, o momento pelo qual ela tinha trabalhado. A conquista que significava que toda a paciência e espera tinham valido a pena. Ela se aproximou de Smoke Ears, com a mão estendida, palma para o beijo, dando a ele todas as chances de mudar de ideia e fugir. Ele não fugiu. Em vez disso, ela beijou a cabeça e pressionou a testa contra o peito dela, bem onde o medalho pendia por baixo da camisa. O peso dele, a confiança no gesto, a vulnerabilidade total, isso desfez algo em Tanzi que estava trancado há 20 anos. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele e deixou-se correr. Não eram lágrimas silenciosas, nem tristeza contida, mas solucos que vinham de algum lugar tão profundo que ela tinha esquecido que existia. Ela correu por Emma, pelo tempo perdido, pelo casamento que não consegui. Sobreviver a mordida fila, pelos 20 anos de exílio autoimposto. Ela correu por Smoke Ears e por qualquer trauma que o tivesse deixado tão assustado. Ela correu por Calder e Margot, pela solidão aprisionada de Lily, por todas as almas feridas que tentavam sobreviver num mundo que continuava a pedir que fossem mais fortes do que se sentiam. E Smoke Ears ficou perfeitamente imóvel, suportando o peso dela, oferecendo conforto da única maneira que sabia, através da presença paciente e do simples dom de não fugir. Quando a tempestade passou, Tanzi recuou e descansou a testa no pescoço do burro. Obrigada. Sussurrou ela. Obrigado por confiares em mim. Atrás dela, a voz de Calder estava rouca de emoção. Essa é a coisa mais corajosa que já vi. Ela virou-se para olhar para ele, com lágrimas ainda a escorrem pelo rosto. Qual parte? Tudo? O coro? A citar o conforto? Ixar algum verte a quebrar? El limpou a garganta. Acocu no coro desde o funeral da Margot. Achava que não era masculino.
Ache que tinha de ser forte pelo bem, pelos pios, por todos que estivem a ver. E agra aco que talvez a forca seja, diferente do que eu acreditava. El tiro o chapu, e passo a mão pelos cabelos grisalhos. Aco que talvez eu tenha estado errado sobre muitas coisas. Tanzi inzagu o rasto com as costas de mão. E eu também. Els ficaram ali na manhã tranquila, duas pessoas e burro, todos feridos de maneiras diferentes. Todos dando passos hesitantes, and dire algo que poderia eventualmente se assemelhar a cura. O sol subiu mais alto. Os sons da cidade começaram a chegar. A loja geral abrindo, caminhos ligando, a vida continuando de sua maneira mundana e persistente. Smoke years esfregou o focino no bolso de Tanzi, procurando por guloseimas. Ela riu de verdade, e tirou uma faixa de maca que tinha trazido. Ela pegou gentilmente da palma de mão dela, sus labios aveludados, tomando cuidado para não tocar sua pele, e mastigou contente. Não quero voltar para a montanha. Disse Tanzi de repente. Não permanentemente. Não mais. Cuidar olho para ela com surpresa. Não, Aco que 20 anos no suficientes. Aco que a Emma ficaria furiosa comigo por esconder isso por tanto tempo. Ela sempre quis que eu fosse corajosa. Tanzi acarició o pescoço de Smoke Ears, sentindo o calor dele, a realidade salida de conexo. E aco que se eu puder ajudar este animal assustado, aprender a confiar novamente, talvez eu também possa aprender. Para invoca iare? Ainda não sei. Mas não consigo me curar na montanha. Tudo o que faço lá e sobreviver. E sobreviver não é o mesmo que viver. Ser assinu lentamente como a cabeça. Intuo, tenho uma cabana na minha propriedade. Costumava ser para capadas do rancho, mas há anos que lidamos com as coisas de forma diferente. Esta vazia. Precisa de alguns reparos. Mas sei quais lugar para ficar, enquanto decides o que fazer. Não posso pagar aluguel. Não te pedi isso. Mas podes continuar a trabalhar com Smoke Ears. E talvez pudesses ensinar-me pouco do que sabes sobre paciencia. Sobre gentileza, sobre não ser tão teimoso o tempo todo. Tanzi olhou para ele. Esse homem que tinha sido seu adversário, e estava a tornar-se seu amigo, e sentiu algo se abrir em seu peito. Não era cura, ainda não, mas a possibilidade de cura. A porta se abrindo apenas o suficiente para deixar a luz entrar. Vou pensar nisso, disse ela. E tudo o que peco. El dixua assassina com Smoke Ears, parecendo entender que alguns momentos precisavam de privacidade. Tanzi ficou parada no curl, enquanto a manhã se desenrolava ao seu redor, uma mão no pescoço quente do burro, a outra tocando o medalho atrás da camisa. Emma, sussurrou ela. Desculpa ter demorado tanto tempo. Desculpa não ter sido mais corajosa mais cedo, mas estou a tentar agora. Estou mesmo a tentar. O vento levou as suas palavras. Nenhuma resposta veio, porque nenhuma resposta era possível. Mas, de alguma forma, ali parada como barro agora selvagem, que aprendera a confiar nela. Tanzi sentiu algo que não sentia há 20 anos. Não exatamente perdão, mas a distante possibilidade disso. A sensação de que talvez dia, ela pudesse perder-se por ter sobrevivido quando Emma não sobreviveu, e talvez isso fosse o suficiente para comunicar. A carta tinha sido dobrada tantas vezes que os vincos estivam finos, quase transparentes.
Tanzi incontrua infiata numa gaveta da sua cabana. Uma das dezenas que ela escreveu ao longo dos anos, e nunca enviou. Esta era enderecada e seu ex-marido, datada de 5 anos atrás. Escrita durante inverno tão frio e solitário, que ela quase saiu da montanha e nunca mais voltou. Querido Michael, não espero que lias isto. Nem sei se vou enviá-la, mas preciso escrevê-la de qualquer maneira. Preciso tirar essas palavras da minha cabeça e colocá-las no papel, onde posso vê-las. Sinto muito retraído hembra, por não ter sido forte o suficiente para sofrer contigo, por ter escolhido a solidão em vez do trabalho arduo de nos curarmos juntos. Tu mereces mais do que uma esposa que não suportava olhar para ti, porque tu fazias lembrar de tudo o que havíamos perdido. Espero que estejas feliz agora. Espero que tenhas encontrado a paz de uma forma que eu não consegui encontrar. E espero que tenhas me perdoado, porque não sei se algum dia conseguirei me perdoar. Tanzi leu na luz fraca do amanhecer, depois leu de novo. A mulher que escreveu essa carta estava se afogando, desesperada, mal conseguindo se segurar. Tanzi lembrou daquele inverno, lembrou de ter pensado seriamente em simplesmente entrar na neve e não voltar. A única coisa que o impediu foi o instinto animal teimoso de sobreviver. Nada nobre, nada corajoso, apenas a recusa do corpo em desistir, mesmo quando a mente queria. Mas ela já não era aquela mulher. Ou talvez fosse, mas tinha encontrado razões para ser mais do que apenas sobreviver. Smoke ears. A amizade inesperada de ser, a esperança silenciosa de Lily. A cidade que a tinha visto trabalhar como barro e não a tinha julgado. Não tinha bisbilhado, apenas testemunhado. Ela dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a na mochila, junto com a mais recente que tinha escrito na noite anterior. Esta dizia coisas diferentes, oferecia verdades diferentes, e ela iria enviá-la hoje, antes que pudesse se convencer, para não faz-lo. A montanha parecia diferente naquela manhã. Enquanto ela deste pelo, tu poderia ser a última vez, como residente permanente. Ela decidiu aceitar a oferta de caldeira cabana, pelo menos temporariamente, e voltaria para as suas coisas nos próximos dias, passando gradualmente da mulher da montanha para o quê? Mulher do véu? Apenas mulher? Ela ainda não sabia. E essa incerteza era assustadora de uma forma que parecia quase amical. O curl estava vazio quando ela chegou. Harold, da loja geral, estava parado na cerca com ar preocupado. El fugiu. Disse Harold quando Tani se aproximou. Em algum momento da noite passada, ela rompeu a cerca dos fundos. Deve ter entrado em pânico e acabado por atravessá-la. Tanzi sentiu aperto no estômago. Os rastos apontam para a montanha? Sears está a organizar uma equipa de busca. Diz que os animais provavelmente estão feridos. Definitivamente assustados. Podem ser perigosos se forem encurralados. Ele não é perigoso. Está apavorado. Diz isso a decidir? O homem tem a sua espingarda e tudo. A espingarda dele. A voz de Tanzi ficou aguda. Ele planeia atirar no smoke ears, se não conseguir capturá-lo com segurança. Sim, essa é a ordem do bem. Ele diz que já tentarão por tempo suficiente e que animal perigoso solto nas colinas e risco. Tanzi começou a se mover antes mesmo de Harold terminar de falar, correndo direção e montanha. Atrás dela, ouviu o gritar, mas não o Peru. Smoke ears precisava dela. Depois de tudo,
Depois de toda a confiança que el construra. Tudo o progresso que fizera. El estava lá fora sozinho e assustado. E homens com espingardas estivam a cacalo como, se el não fosse nada mais do que problema a ser resolvido. Ela encontrou o grupo de busca decidir uma hora depois nas colinas. 6 homens, todos a cavalo, seguindo pegadas que levavam para o terreno acidentado. Sears veio a chegar e levantou a mão para parar o grupo. Tanzi, volta. Isto não é seguro. Não vio adorar nele. Se pudermos capturá-lo vivo, vamos fazê-lo. Mas o bem está certo. Não podemos ter animal perigoso e solta. Alguém pode ser melhor. El não é perigoso. El está assustado. Há uma diferença. E vocês sabem disso. Ser cheiro ostentos. E eu sei, mas o bem e o dono da fazenda, e tomo a decisão. Não posso fazer nada. Então faz alguma coisa. A voz de Lily veio de trás do grupo. Ela cavalgava em frente, no seu próprio cavalo, vestida com roupa de trabalho e parecendo mais determinada do que Tanzi alguma vez tinha visto. Isto está errado, e tu sabes disso. Não podemos matá-lo só porque ele é inconveniente. Esta decisão não é tua, Lily. Diz dos outros homens. Então Tanzi percebeu, frio como pedra, o marido de Lily. Ele tinha a mesma teimosia no queixo que o pai, mas sem a complexidade, sem a dúvida, apenas certeza. Também não é tua, respondeu Lily. Aquele burro pertence ao rancho. O que significa que pertence a esta família, e eu faço parte desta família. Mesmo que vocês às vezes se esquecem disso. Lily, não faça isso aqui. Diz bem, em tom de advertência. Onde devo fazer isso? Em particular, onde nenhum me ouve? Onde posso ficar calada e obediente e nunca contestar nada? A voz dela tremia, mas era firme. Cansei de ficar calada, bem. Cansei de fingir que está tudo bem quando não está. A tensão era palpável entre eles. Tanzi podia ver os outros homens e mexeram-se desconfortável, sem saber para onde olhar. Era assunto familiar a tornar-se público. O tipo de coisa que as pessoas de uma cidade pequena testemunham me lembram. Vamos falar sobre isso em casa. Diz bem, com voz tensa. Não, vamos falar sobre isso agora. Lily virou-se para se dir. Antum disseste que o Tanzi te ensinou sobre forca, sobre como não se trata de nunca quebrar, mas de tentar novamente depois de teres quebrado. Lembras-te disso? Se dir assinou como cabeça lentamente. Então es forte o suficiente para enfrentar o tu filho. Diz-lhe que isso está errado. Diz-lhe que matar os smoke ears não resolve o problema. Está a criar, Esta ensinar a todos que o system que, quando algo é difícil, quando não se encaixa nas nossas expectativas, a gente elimina em vez de se adaptar. Já chega. Diz bem. Estás a passar vergonha? Não, diz Lily calmamente. Finalmente estou a ser honesta. E se isso te envergonha, talvez devesses perguntar a ti mesmo por quê. O impasse durou longo momento. Então se dir limpou a garganta e desmanchou. El caminho o cavalo de bem e olhou para o seu filho. Ela está certa, disse dir. Isso está errado, e eu não vou participar disso. Pai não. Escuta-me agora. A voz de Sir era firme, mas não zangada. Cometi muitos erros na minha vida. A maioria deles veio de ser demasiado orgulhoso para admitir quando estava errado, demasiado teimoso para mudar de rumo,
mesmo cuando o camino que estaba a seguir era claramente destrutivo. Y cansé me de cometer esos errores. Temos que fazer algo, en relicao, aborro. Temos mesmo. Mas adorar nele não e salucao. Se a tanzi acha, que consegue encontrarlo e traziclo de volta. Em segurança, vamos dixela tenter. E se ela não conseguir, lidaremos com isso quando chegar a hora. Mas vamos dar-lhe uma oportunidade primeiro. O rosto do bem estava vermelho. Se ira de raiva ou de vergonha, a tanzi não sabia dizer. Esta é a minha fazenda. Não. Interrompo-o se dir. E a nossa fazenda. Meu, tu, Dalili, e de todos que trabalham aqui. E tomamos decisões juntos, não por decreto. Pai e filho ficaram se olhando. Finalmente, ben assinu como Quebeca, em signo de concordância. Tudo bem. 24 hours. Se o burro não voltar e de mano de mano, fermos do mujeito. El viru o cavalo e desce a montanha, com os outros homens seguindo-o, após uma pausa constrangedora. Apenas se dir Lily permanecerão. Obrigada, diz Lily a sogro. Por enfrentá-lo. Sei que não foi fácil. Deveria ter feito isso há nos, respondeu Sir. Deveria ter feito muitas coisas de forma diferente. El viro-se para a tanzi. Achas mesmo que consegues encontrá-lo? Eu consigo encontrá-lo. Aquesto e se el vira comigo. Do que precisas? Tempo. Silencio. E a promessa de que mais nenhum vira procurá-lo. El já está farto de ser perseguido. Ser assinu como Quebeca. Pode dixar. Vou manter todos afastados. Mas tanzi, tem cuidado. El está ferido e assustado. E anime assustados fazem coisas imprevisíveis. Pessoas assustadas também. Respondeu tanzi. E eu já fui as duas coisas. Entuo entendo o que el está passar. Ela dixuos ali e continua a subir a montanha. Seguindo pegadas que eram claras mesmo para os seus olhos inexperientes. Smoke years tinha corrido mido e rapido, provavelmente impulsionado pelo panico puro. A quebrada cerca, provavelmente tinha sido acidente. El tinha se assustado com alguma coisa, se jogado contra os trilhos, e el cederam. E intuo, encontrando-se repentinamente livre, el fez o que todas as criaturas assustadas fazem. El correu para o lugar mais alto, e salado que consegue encontrar. O terreno ficou mais acidentado. Tanzi tive que diminuir o ritmo, escolar cuidadosamente o caminho, sobre o zisto solto, e contornar as rochas. Os rastos levavam para o mais alto, em direção a regio montanhosa, que ela conhecia intimamente. A sua regio, a sua montana. E ai que estes. Murmur ela. Estes a ir para o mesmo lugar, onde eu me escondi. O sol subiu mais alto. As pernas de Tanzi ardiam devido a subida, e a sua mochila parece mais pesada do que o normal, apesar de estar quase vazia. Ela parava ocasionalmente para beber água, estudar as pegadas e ouvir qualquer som que pudesse indicar que o smoke ears estava perto. No meio da tarde, ela encontrou sangue. Não muito, apenas mancas nas rochas, escuras e frescas. Smoke ears tinha-se cortado ao atravessar a cerca, ou talvez na sua fuga, em pânico pela montana acima. De qualquer forma, ela estava ferido, sozinho e provavelmente desesperado. Estou a chegar. Gritou ela, sem se importar se ela ouvia ou não. Estou a chegar e não vou me gorte. Prometo. As pegadas levavam uma saliência estreita, mal larga o suficiente para burro,
definitivamente estrada de me para ser confortable. E lá, encostado e roca, como os lados e arfar, e os olhos revirando de meadow, estava smoke ears. Havia songs no ombro dele, on o arame farpado, o havia ferido. As pernas dele tremiam de exhaustão e terror. Quando el vaiu Tanzi, tento recur, e as patas traseiras escorregaram na borda quebrada. Calma, diz Tanzi, calma vaz calma, apesar do medo que o invadia. Calma agra. Não sei mexa. Fiquei parado. Estou a ir a ti. Ela avaliou a situação rapidamente. A saliência era muito estreita para se virar. Se smoke ears se assustas e avancas. El coladiria com ela e ambos queriam. Se el se assustasse e requas, el cairia da saliência. Uma queda de 9 metros sobre rochas que o materiam instantaneamente. Ela tinha uma chance de fazer isso direito. Uma chance de el cancalo, acolmá-lo, e guiá-lo de volta e segurança. E se ela falhasse, se seus nervos se quebrassem, ou o medo de livences, ou a saliência desmoronasse, ambos pagariam o preço. Tanzi pensou em Emma. Pensou nas 20 anos que passou escondida da vida, porque a vida doía de me. Pensou em ser, a aprender a ser vulnerável. Lily a encontrar a sua coragem. Smoke ears aprender a confiar, apesar de tudo, o que o tinha ensinado, e não confiar. E ela pensou, e assim que e a vida. E isso que significa ser da montanha, e voltar ao mundo. Risco e medo e a possibilidade de quer, mas também a possibilidade de conexão, de cura, de se tornar inteiro novamente. Ela respirou fundo, ajustou a mochila e passou na saliência. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos para casa. A corda transida na mochila de Tanzi tinha sido feita durante seu primeiro inverno na montanha. Tecida com grama resistente da montanha durante as longas noites em que o sono não vinha. Ela fez sem nenhum objetivo claro. Suas mãos precisavam se ocupar, enquanto sua mente tentava processar a dor. 6 metros de corda espera, mas resistente, boa para transportar lento ou prender suprimentos, ou, como se veio, para salvar burro assustado em uma saliência instável. Ela apaixou lentamente, mantendo seus movimentos pequenos e controlados. A saliência tinha talvez 45 centímetros de largura ali, mas estreita, onde smoke estava encostado na roca. Cada passo exigia precisão absoluta. Movimento errado, momento de desequilíbrio, e toda a situação entraria em colapso. Eu sei que estás com medo, disse Tanzi, com voz baixa e firme. Eu sei que isso parece impossível, mas vamos superar isso juntos, tu e eu, assim como superamos tudo o mês. Os olhos de smoke ears estavam brancos de pânico. Sua respiração era ofegante e rápida. O som da ferida no ombro pingava na pedra, formando pequenas mancas escuras que pareciam acusax. De certa forma, isso era culpa dela. Se ela nunca tivesse começado a trabalhar com ele talvez nunca tivesse tentado fugir. Talvez nunca tivesse acabado ali, preso entre a roca e o ar, como a morte a passo de distância. Mas esse tipo de pensamento era da antiga Tanzi, a mulher que passou 20 anos a culpar-se por coisas que não podia controlar. Esta Tanzi, a que estava em pé numa saliência estreita, a tentar salvar uma vida em vez de se esconder de uma, sabia melhor. O smoke ears tinha feito as suas próprias escolas, impulsionado pelos seus próprios medos. Tudo o que ela podia fazer era estar presente, manter a calma,
e oferecer-lhe caminho de volta e segurança. Acorda para certa nas suas mãos, familiar, salida. Ela fez laco simples. Nada sofisticado, apenas o suficiente para passar pelo pescoço de smoke ears sem apertar. Não era laco, não era uma ferramenta de controlo, apenas uma conexão, uma ligação física entre eles que dizia: Estou aqui. Não estes sozinho. Vamos fazer isto juntos. Vou aproximar-me agora. Murmurou ela bem devagar. Continua a respirar. E tudo o que tens de fazer. Apenas respirar. Ela deu passo. A semelhança aguentou. Outro passo. Smoke ears tremou, mas não fugiu. Agora havia metro entre eles. Perdo suficiente para ver o suor escurecendo o seu pelo, para sentir o cairo de ferro do sangue e o almascar do medo. Abaixo deles, ela ouviu vozes. O grupo de busca os tinha encontrado. Ela reconheceu o grito de ser, dizendo às pessoas para ficar afastadas. Não os assustam. Demos pouco para o tanzi trabalhar. Homem inteligente. Finalmente compreendendo que, às vezes, a melhor ajuda era simplesmente ficar fora do caminho. E isso mesmo. Distanzi, estendendo a corda lentamente. Vi, não há nada de assustador. Somos eso e eu, tu e esta corda, e vamos usá-la para te ajudar a descer em segurança. Smoke ears bufou sem espero, tu expressava toda a sua dúvida e terror. Mas ele não tentou se afastar. Isso já era alguma coisa. Era o suficiente. Tanzi passou a corda por cima da cabeça dele, com movimentos tão suaves, que mal perturbaram o ar. O peso da corda repousou contra o pescoço dele e, por momento terrível, ela pensou que ele entraria em pânico, que se iria empenar ou fugir, ou fazer algo que os mandaria os dois para o abismo. Mas ele não o fez. Ele apenas ficou ali tremendo, confiando nela o suficiente para deixar isso acontecer, mesmo que tudo dentro dele estivesse a gritar para lutar ou fugir. Edemo, Sashuru Tanzi, tá bom. Estes a ser tá corajoso. Ela enrolou a ponta da corda, em sua mão uma vez, duas vezes, dando a si mesma algo em que se segura. Não para poxê-lo, nunca para poxer, apenas para manter aquela conexão física. Aquel lembrete de que nenhum dos dois estava sozinho nisso. Agora vem a parte difícil, disse ela. Temos que dar meia volta e voltar pelo caminho que eu vim. E a semelhança e estreita, então teremos que ir devagar, passo de cada vez. Consegues fazer isso comigo? Smoke ears não respondeu. E claro, mas algo em sua postura mudou. Abaixamento sutil da cabeça, livre relaxamento nas músculos tensos. Não estava calmo, ainda não, mas disposto, pronto para tentar. Tanzi começou o processo meticuloso de se virar na semelhança. Cada movimento era calculado, o peso distribuído com cuidado, os pés encontrando apoio na pedregulho, a recha muito solta, muito instável atrás dela. A respiração de Smoke Ears era irregular, mas constante. Ela estava à espera, confiando que ela sabia o caminho. Quando ela finalmente ficou de frente para a segurança, parou um momento para se estabilizar. As suas pernas tremiam. A adrenalina inundava o seu corpo. Abaixo, ela podia ver rostos e olhar para cima. Calder, Lily, os outros rancheros todos a observar. E espera com esperança. Tudo bem. Distanze. Tanto para si mesma quanto para Smoke Ears. Aqui, vamos nós. Devagar e com calma.
Ella do passo para atrás. Acorda entre eles permanece fru. Ela não estava apaxilo, apenas se movendo e confiando que ela seguiria. Por longo momento, nada aconteceu. Então ela sentiu a corda se mover ligeiramente, quando smoke ears avançou. Ela sentiu o calor da respiração dele na nuca, enquanto ele diminua a distância que ela havia criado. E isso, ela se chorou. Assim mesmo, passo de cada vez. Mas passo e outro. A saliência parece não ter fim. Cada metro percorrido parece uma milha. O mundo inteiro de Tanzi se reduziu a corda em sua mão. E pedra sob seus pés, e o som da respiração de smoke ears atrás dela. Nada mais importava. Nada mais existia. A meio do caminho, a saliência desmoronou-se. Não de forma catastrófica, apenas uma secão com cerca de 15 centímetros de largura, cedendo sob o calcanhar de Tanzi. Pequenas pedras rolaram pela face do penhasco. O som agudo no silêncio tenso. Smoke ears assustou-se, levantando a cabeça, e por momento terrível, a corda ficou tensa, enquanto ele tentava recuar, tentava escapar desse novo perigo. Calma. A voz de Tanzi era aguda como gargancha. Calma. Não recue. Não há nada atrás de si, além do ar. Ela sentiu-o parar, sentiu o peso terrível dele, e beira do pânico. Era isso. O momento em que a confiança se mantinha ou se quebrava, em que toda a paciência, todo o trabalho gentil, todas as promessas que ela tinha feito, se provavam reais ou vazias. O caminho, disse ela, forcando a voz a se acalmar, mesmo com o coração a bater forte. Sei que estes com medo. Sei que todos os teus instintos estão a dizer-te para fugir. Mas não podes fugir disso. A única saída é seguir em frente. A única maneira de ficar em segurança é confiar em mim agora, neste momento. Por favor. Ela não tinha mais a certeza de que estava a falar com smoke ears. Não tinha a certeza se estava a falar consigo mesma. Com Emma, com cada parte assustada de sua alma que vinha fugindo há 20 anos. Por favor, confia. Por favor, dixa isto importa. Por favor, dixa ligak ao valor ou risco. Acorda afru. Smoke ears, tinha parado de puxer para atrás. Obrigada. Sashuru Tanzi. Obrigada por confiares em mim. Ela começou a mover-se novamente, agora mais devagar, testando cada apoio, antes de colocar peso sobre ele. A secão danificada de saliência estava atrás deles, mas todo o caminho parecia instável, como se a própria montanha estivesse a aprender a respirar. E então, finalmente, impossivelmente, a saliência alargou-se. Tinham passado o pior. O caminho à frente ainda era estreito, mas praticável. Levando onde a equipa de busca esperava com cordas, cobertores e suplementos médicos para o ferimento de smoke ears, as pernas de Tanzi quasiram de alívio. Ela encostou-se na face da roca, pressionando a testa contra a pedra, sentindo lágrimas escorrer pelo seu rosto empoeirado. Tinham conseguido. Eles realmente tinham conseguido. Atrás dela, smoke ears acariciou seu ombro gentilmente, questionando. Estamos seguros agora? Acabou? Quais, ela disse, estendendo a mão para acariciar seu pescoço. Quais lá? Eso mais pouquinho. A voz de Tanzi estava sem uso há tanto tempo, há tantos anos, que falar em voz alta parecia estranho. Mas, parada naquela saliência cada vez mais ampla, com smoke ears colado atrás dela, e a cidade reunida abaixo.
Ella se vaiu falando, sem planear as palavras. Sem escolha-las cuidadosamente, apenas dixando a ser. Eu tinha uma filha, disse ela, suas chegando e da multidão que o esperava. O nome dela era Emma. Ela morreu há 20 anos em acidente de ninibus escolar. E eu me culpei por isso. Eu me culpei mesmo sabendo que não tinha sido minha culpa. Mesmo sabendo que nada que eu pudesse ter feito teria mudado o que aconteceu. E eu fugi para a montanha, porque não conseguia suportar viver num mundo onde ela não estava. Smokear se mexu atrás dela, su calor uma perseca salida nas suas costas. Abaixo, nenhum se mexia. Nenhum falava. Eles apenas ouviam. Passei 20 anos escondida, continuou Tansy, dizendo a mim mesma que estava a curar-me. Mas, na verdade, eu estava apenas presa. Congelada no pior momento da minha vida, incapaz de seguir em frente, incapaz de deixar para trás. E eu poderia ter ficado assim para sempre sem multimoso e assustado que precisava de alguém que entonces como era sentir-se quebrado. Ela virou-se ligeiramente para poder ver o rosto de Smoke-Ears, ver a inteligência, o medo e esperança hesitante nas seus olhos. Ele não está domesticado, disse ela. Ele não está curado. Ele apenas tem menos medo do que tinha. E isso que eu também sou. Ainda de luto. Ainda com cicatrizes, mas com menos medo. Menos cesina. E isso é suficiente. Tem de ser suficiente. Acorda na sua mão, parece mais do que apenas erva e fibra. Parece todas as ligas que ela recusara durante 20 anos. Todos os relacionamentos dos que ela se afastara. Todos os momentos de confiança que ela negara a si mesma. E, segurando-a agora, sentindo o peso de Smoke-Ears na outra ponta, ela entendeu algo que antes tinha medo de ver. A legacal não era fraqueza. Era coragem. A coisa mais corajosa que sei podia fazer era deixar outra pessoa importar. Mesmo sabendo que ela poderia ir embora, poderia magoar-te, poderia partir o tu coração em pedaços tão pequenos que nunca conseguirias encontrá-los todos. Desculpa-me, disse ela, e estava a falar com todos e com nenhum. Como Emma, como seu ex-marido, como a cidade que lhe tinha dado espaço quando ela precisava, consigo mesma. Desculpa-me por ter fugido. Desculpa por ter ficado longe por tanto tempo. Desculpa por ter deixado o medo me diminuir. Abaixo, ela veio calder dar passo à frente. Nenhum está a pedir desculpas, Tansy. Estamos apenas felizes por você estar aqui agora. A simples aceitação na voz dele quase derrubou. Ela esperava julgamento, pena, o peso complicado das expectativas das pessoas. Em vez disso, recebeu compreensão, o reconhecimento de que todos carregavam a sua própria dor, o seu próprio medo, as suas próprias razões para fugir, ou ficar ou fazer as escolhas que fizeram. Desca, gritou Lily. Loucos dois, vamos dar uma olhada nesse ombro. Tansy acenou como a cabeça, sem confiar mais na sua voz. Ela deu mais passo à frente e outro, e Smoke seguiu. O caminho estava mais fácil agora, largo o suficiente para que pudessem andar lado a lado. Ela enrolou a corda firmemente em torno do ombro, mantendo o contacto, mas sem restrições. Enquanto desaiam, ela continuou a falar, não mais para a multidão, mas para Smoke-Ears, para si mesma, para a montanha que a abrigara quando ela precisava de abrigo, e agora a liberava de volta o mundo. Tu vês ficar bem, murmurou ela.
Nas duas vamos ficar bem. Não vai ser fácil. E a verdade que vamos querer fugir de novo. Quando o medo ficar mais forte, e a conexão parecer muito difícil. Mas vamos tentar mesmo assim. Vamos continuar tentando, porque isso que significa viver. Não e não ter medo, e ser corajosa o suficiente para tentar de novo. A última parte do caminho abre-se para terreno pleno, onde a equipa de busca esperava. Mas estendremos-se para segurar Tanzi, enquanto ela saia da trilha rochosa para guiar smoke ears com segurança. Algum jogo cobertor sobre as costas do burro. Outra pessoa true água para Tanzi, fresca e doce, após a escalada. Calder estava lá, su rosto marcado pelo tempo franzido de preocupação. Essa foi a coisa mais estúpida e corajosa que já vai. Aprendi contigo. Distanzi e consegui sorriso tremilo. Lili abracua rapida e intensamente, depois recu, parecendo envergonhada. Desculpa, eu sou. Tu falas por estares bem. Eu também. Ben fico beira do grupo, com uma expressão conflituosa. Finalmente, el camino et smoke ears, e examino o ferimento no ombro, com más cuidadosos. Não estava muito mal, limpa o, talvez alguns pontos. El vai ficar bem. E intuo, Tanzi perguntou. Ben olhou para ela por longo momento, depois para o pai, depois para a esposa, que o observava com uma expressão que demonstrava desafio e esperança. Intuo el fica, this ben Bexino, no rancho pelo tempo que precisar. Não se falar mais em Matalo. Obrigada, Distanzi. Não me agradecas. Grazie mina moller per ter mais cordium do que eu. El olhu para Lili com algo, que poderia ser o inicio do respeito. Agradeço meu pai por me mostrar que admitir que estes errado, recur mais forca do que fingir que estes certo. Os olhos da Lili enchem-se de lágrimas, mas ela não desviou o olhar, e ben, também não. Qualquer conversa que tivessem mais tarde, quaisquer mudanças que surgissem a partir deste momento, caberia a nenhuma forte. Ela peru, quando uma onda poderosa de pressão tomou conta do seu abdômen, tirando-lhe o fôlego. Marcus olhou para o relógio. Essa e uma. Vamos cronometrá-las. El trabalhou metodicamente, transformando canto da cabine numa área de parto, lengua limpos na cama. Instrumentos médicos esterilizados água e fervor. Estribos improvisados feitos de corda limpa e almofadas. Cada movimento eficiente, sem desperdício de energia ou pânico. Sarah observava, através de ondas de desconforto crescente. Tu realmente já fizeste isso antes? 2 vezes no afeganisto. Uma vez no cidade do sol. El posicionou lanternas para obter a melhor iluminação. Não eram condições ideais, mas conseguimos. Outra contração atingiu com mais força do que a primeira. Sarah respirou fundo, usando técnicas das suas aulas de parto. Marcus anotou o tempo, 12 minutos desde a última. Ainda e cedo. Os primeiros bebês geralmente demoram. Ela arrumou almofadas para apoiar as costas dela. Tenta de concert entre as contraquas. Conserva as tuas forcas. E aqueles homens lá fora? A expresso de Marcus endureceu momentaneamente. Isso agora era uma preocupação secundária. Esta cabana existe há 40 anos. E uma construção sólida. A entrada e defensiva. A avaliação clínica era extremamente tranquilizadora. Sarah assinou como cabeca, depois estremeceu quando outra contração começou a se formar. 8 minutos observou Marcus com surpresa.
moviéndose más rápido do que o esperado. Él foi fago, y voltou com uma zacara de chá de ervas. Folhas de framboesa vermelha ajudam no trabalho de parto. Será asitu com gratidão. Voca temiso ai guardado? E bom para varios fins medicinae. Livre sorriso tu sus labios. Embra iu admita, tu supramentos obstétricos não iram mina prioridade, quando procurei este lugar. As horas seguintes passaram embora de contraques, cada vez mais intensas. Marcus se transformou diante dos olhos de Sarah, o recluso rude substituído por médico focado e competente. Ele verificava su progresso regularmente, su distanciamento clínico, tornando os exames íntimos menos constrangedores do que poderiam ter sido. 60 metros, ele informou. Bom progresso. A noite, as contraques estavam a ocorrer a cada 3 minutos. Sarah agarrou a beira da cama, o suor a molhar o cabelo. Não sei se consigo fazer isto. Já estes a fazer. A voz de Marcus era firme. Uma âncora na tempestade de dor. O tu corpo sabe o que fazer. Confia nele. Barulho lá fora chamou a sua atenção para a janela. O crepúsculo havia caído e, com ele, veio o som de movimentos na vegetação rasteira, demasiado deliberados para serem de anime selvagens. Eles voltaram, sussurrou Sarah entre as contraques. Marcus dirigiu-se rapidamente para a janela, espreitando com cautela. Uma pessoa a vigiar. Ele pegou na espingarda, posicionando-a perto, mas fora da vista das janelas. Depois voltou para Sarah, ajudando-a a passar por outra contracão, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Respira fundo. Isso mesmo. As contraques intensificaram-se ainda mais, agora com intervalos de apenas minuto. Sarah gritou, incapaz de counter o som. Preciso de fazer forca. Marcus examinou-a novamente. Ainda não. Quase, mas ainda não. Respira se precisares de fazer forca. O barulho fora parou abruptamente. Marcus ficou tenso, a ouvir. Eles ouviram-te. Não consigo ficar em silêncio. Sarah ofegou quando outra contracão atingiu o pico. Não tons. Ele mova-se para se posicionar entre a cama e a porta, ao alcance tanto de Sarah quanto da arma. Dixa os ouvir. Pode funcionar a nosso favor. Como assim? Ela consegue perguntar entre resbracos. Poucas coisas são mais assustadoras do que uma mulher em trabalho de parto, disse Marcus, com livre sorriso voltando o rosto. Mesmo homens endereçados tendem a manter distância. Como se fosse uma resposta, os passos lá fora recuaram embarcado e linha das árvores. Marcus assentiu com satisfação. Vias, vantagem tática. Sarah teria rido se outra contracão não a tivesse dominado. Esta era diferente. Uma vontade irresistível de impor. Marcus, ela ofegou. Esta na hora. Ele verificou mais uma vez, depois assinou como a cabeça, sem qualquer traço de humor. Tens razão. 10 centímetros. Na próxima contracão, empurra. Lá fora, a escuridão tinha caído completamente. O intruso tinha se retirado, mas Marcus sabia que não tinham ido muito longe. Lá dentro, uma nova vida estava prestes a nascer. Duas forcas, a criaca e a amiga, convergiam para esta pequena cabana no meio do nada. Pronta? Marcus perguntou, posicionando-se para guiar a chegada do bebê. Sarah assinou como a cabeça, reunindo forcas enquanto a próxima contracão começava a crescer. Empurra, ele instruiu calmamente.
trazo tu filo amundo. O som de vidros e estila carse, quebru intensidade concentrada do parto. Marcus viru a Quebeca, rapidamente para janila trasera, ond uma ma enluvada agra, alcancava buraco irregular, tentando abrir a trava. Sarah, continua fazer forca, el instruiu calmamente, suavaz não revelando a argancia de sus movimentos, enquanto el se movia rapidamente, emdiricao e or intruso. Com uma forca notável na parte superior do corpo, Marcus impulsionou-se da cadeira, usando o impulso para agarrar o braço que se estendia, e torceu bruscamente. Grito de dor veio de fora, quando Marcus bateu o braço contra a moldura da janela, forcando os dedos, e soltarem uma faca de coca que caiu no chão. Sarah gritou com outra contracal, a sua atenção dividida entre as exigências de seu corpo e a luta na janela. Estou aqui, Marcus chamou para ela, mantendo o seu aperto no intruso, enquanto alcançava espingarda como mão livre. Continua. Estes a ir muito bem. O intruso libertou o braço, desaparecendo pela janela partida. Marcus rapidamente encaixou uma caixa de ferramentas de metal na abertura. Depois voltou para o lado de Sarah, com espingarda no colo. Isso foi impressionante. Sarah ofegou entre as contraquas. Treino de combate. A forca da parte superior do corpo compensa. El posicionou-se para continuar a ajudar no parto, mantendo uma visão clara de todos os pontos de entrada. Concentra-te em imperir agra. Vozes murmuravam lá fora. Várias vozes. O intruso não tinha vindo sozinho. Quantos? Sarah perguntou, tirando os dentes enquanto outra contracal se aproximava. Três, talvez quatro. A voz de Marcus permaneceu firme. Não te preocupes com eles. Difícil não me preocupar. Ela consegue dizer, comparando com a contracal. Eles não viam entrar. A certeza dele era reconfortante. Não enquanto eu estava aqui. A cabeça do bebê começou a aparecer. Consigo vi-la. Anunciou Marcus. O distanciamento profissional momentaneamente quebrado pela miracle. Mas grande imperá.